Hello. Oh. Good morning, everybody. 네, 안녕하십니까 여러분. So I'll give you a few minutes to load up your projects, and then we'll pick it up where we left off yesterday. 여러분께 프로젝트 로딩할 시간을 몇 분 정도 드리도록 하겠습니다. 어제 진행한 부분들도 한번 복습을 해보도록 할 거고요. Before lunch, I intend to finish the full CG part. 점심시간 전에 이제 CG와 관련된 내용은 다 커버할 예정입니다. Which is our time-lapse shot. 네, 저희 그 시간표대로 되어 있는 것이고요. And then after lunch, I plan to go tell you more detail about LED volume planning. 점심 식사를 하신 후에는 LED 볼륨 플래닝에 대한 디테일에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. So just a little bit of a recap. I'm going to open my sequence again, the animation sequence that I was preparing. 네, 여러분 이미 커버한 내용을 다시 복습하는 차원에서 저희 애니메이션 세퀀스를 다시 열어보도록 하겠습니다. And I was looking at the body animation yesterday. 어제 바디 애니메이션에 대해서 다뤘었는데요. I actually want to, since this is a time-lapse shot, let's start from a place where the office has a couple more people in it. 여기 사람을 몇 명 더 넣어보는 세팅에서 한번 시도를 해보려고 하고 있고요. And then we will add some lighting to show the passage of time. 시간의 흐름을 나타내기 위해서 조명도 좀 넣어볼 예정입니다. So as you remember, we have a blueprint that helps us create different looking metahumans pretty quickly. 여러분 기억하시겠지만 저희 메타휴먼을 만드는 데 있어서 블루프린트가 중요하다고 말씀을 드렸죠. So I'll create a couple more using that blueprint and animate them. 그래서 블루프린트를 활용을 해서 몇 개 더 생성을 해보도록 하겠습니다. One thing I didn't show you yesterday was how to actually make these metahumans move around in the scene. 어제 제가 보여드리지 않은 것이 있다면요. 실제로 이 씬에서 메타휴먼이 어떻게 움직이는지 그걸 어떻게 만들 수 있는지인데요. So without going into mocap, there are a few ways to sort of pre-visualize the movement the way you're planning to ask the actors to do, for example. 저희가 실제로 배우분들에게 뭔가 주문을 하기 전에 프리베이스를 할 수 있는 방법들이 있습니다. I can use some of the pre-made animations to make them walk and move around in the office. 그래서 이 사무실 내에서 메타휴먼이 움직이는 것을 나타내기 위해서 제가 프리베이스를 해보도록 하겠습니다. So I'm going to first look at what sort of animations are included in this pack that we downloaded. 저희가 다운로드한 팩에 포함이 되어 있는 애니메이션이 뭐가 있는지 살펴보도록 하겠습니다. The animations are going to be under the character and anims folder. 캐릭터 폴더에 가시면 있고요. And from the names, I can find a walking cycle. 캐릭터 폴더에서 애니메이션 폴더로 가시면 워킹 사이클을 보실 수가 있습니다. Let's try to use this walking cycle on our second character. 저희 두 번째 캐릭터의 워킹 사이클에 대해서 제가 좀 손을 봐보도록 하겠습니다.
So I drag my character onto the sequence, 시퀀스에서 캐릭터를 드래그하고 and then I add an animation to the character. 캐릭터에 애니메이션을 추가합니다. I can search for walk, 제가 아까 워킹을 한다고 했으니까 워크라고 검색을 해보도록 하겠습니다. and I delete the control rig that was below the animation. 애니메이션 밑에 있는 컨트롤러를 활용을 할 거고요. So I will turn on some lights so you can see better. 여러분이 더 잘 보실 수 있도록 조명을 켜보도록 하겠습니다. As you remember, all these lights have the ability to be turned on and off using the blueprint. 기억하시겠지만 블루프린트를 활용을 하면 이 조명을 껐다가 켜실 수가 있습니다. So I'll turn a few on. 그래서 켜보도록 하겠고요. And as you see, this walking animation is in place. 보시면 아시겠지만 이제 걸어다니는 워킹하고 있는 모습이 보입니다. So I'm going to have to define a path for this character to walk on. 그래서 이 캐릭터가 걸어다니는 경로를 제가 정의를 해야 합니다. So I'm going to start him from this chair over here. 여기 있는 의자에서부터 시작을 해보도록 하겠습니다. So some of these elements in the scene, I have grouped them so we can move them easily. 여기 씬에 있는 여러 가지 요소들이 있는데요. 제가 조금 쉽게 이동을 시키기 위해서 그룹핑을 해볼 수가 있습니다. So when you click on an object, it might select multiple objects first. 그래서 하나의 오브젝트를 선택을 하면 여러 개의 오브젝트가 함께 선택이 됩니다. So groups helps us move multiple objects at the same time. 그래서 여러 개의 오브젝트를 한 번에 움직이도록 하는데 그룹핑이 굉장히 유용하고요. And if you want to group some objects, you can hold control while you're clicking on objects. 이 오브젝트를 클릭하면 제어를 또 하실 수가 있습니다. And then you press Ctrl G. 컨트롤 G를 누르시면 됩니다. And now they are grouped. 그럼 이제 그룹이 되어 있죠. To be able to select only one of the objects, like this chair over here, I need to first click on the group and then right-click on the outliner. 여기 그룹에 있는 하나의 의자만 선택을 하고 싶다면 일단 그룹을 클릭을 하시고 우클릭을 하신 다음에 아웃라이너를 보시면 됩니다. And I can go to groups and say unlock. 그룹으로 가셔서 unlock을 클릭하시면 됩니다. And now I'm able to just select this chair. 그러면 이제 하나의 의자만 선택을 할 수가 있죠. And then move it individually. 그리고 그 의자만 개별적으로 움직일 수가 있습니다. So I do want my character to be sitting at first. So let's see if there's any sitting animation here. 저는 이 캐릭터가 앉아 있는 것부터 시작을 했으면 좋겠어서 앉아 있는 동작에 관련된 게 있는지 한번 찾아보도록 하겠습니다. We downloaded some sitting animations yesterday, so maybe I can use those. 어제 앉아 있는 애니메이션과 관련해서 작업을 했기 때문에 찾아보도록 하겠습니다. Yeah, for the animation field, when I click plus, I can see that I have a sitting and talking animation right here. 여기 누르시면 플러스 버튼을 누르시면 앉아서 이야기하는 애니메이션이 있는 것을 확인하실 수가 있습니다. So I add that animation and I drag it to have him sitting at first. 그걸 선택을 한 다음에 일단 제가 가장 먼저 앉아 있는 것부터 시작을 하고 싶어서 맨 첫 번째로 드래그를 해서 애니메이션을 초기에 적용시켜 보도록 하겠습니다. And I will adjust him so he's actually sitting on the chair. 그리고 의자에 앉아 있는 것처럼 보여야 되기 때문에 이렇게 조정을 해보도록 하겠습니다. Okay,
So as you see, his feet aren't touching the ground. So maybe this is a good opportunity to show you how we can adjust the animation. 보시면 아시겠지만 발이 바닥에 닿지 않고 있잖아요. 그래서 이 애니메이션을 어떻게 조정하면 되는지를 잘 보여드릴 수 있는 예시인 것 같습니다. To be able to adjust an animation, we have to find it in the content browser. 조정을 하시려면 먼저 컨텐츠 브라우저에 들어가셔서요. So I know my animation is going to be under MetaHumans and Animations folder. 메타휴먼 그리고 애니메이션 폴더로 가시면 됩니다. And then right now I'm looking at the sitting, talking animation. 그러면 여기 앉아있는 시팅과 그리고 이야기하는 토킹 애니메이션이 나와 있습니다. So I can double click on it and it'll open this new window to preview the animation. 더블 클릭을 하시면 그 애니메이션을 사전에 볼 수 있도록 창이 하나 뜹니다. Now this skeleton doesn't have a preview mesh, so right now it seems empty, but actually there's animation here. 지금 미리 보기 메쉬가 되어 있지 않아서 텅 빈 것처럼 보이긴 하지만요. 사실 여기에 애니메이션이 있습니다. So from the preview mesh button at the top, I can give it a mesh so I can actually see the animation. 상단에 있는 그 프리뷰 메쉬를 선택을 하시면 애니메이션을 실제로 볼 수 있는 선택지가 있습니다. So for this asset specifically, there is no mesh that includes both the upper body and the lower body. 몸의 상단부와 하단부 모두에 포함되어 있는 메쉬가 여기에 포함되어 있지 않은 것 같습니다. So I'm going to select one of the lower body ones because the part of the animation that I want to adjust are the legs. 제가 몸의 하단부에 해당하는 메쉬를 먼저 선택을 해보도록 하겠습니다. And now I can see the bottom part of this animation at least. 네, 그렇게 선택을 하면 여기 앞에 하단부가 나와 있는 걸 보실 수가 있죠. Okay, so now I'm going to go to Edit in Sequencer. Edit in Sequencer를 클릭을 하시고 And I'm going to bake it to a control rig. Bake to Control Rig을 클릭하겠습니다. It's empty right now, so I'm going to deselect this filter setting. 옆에 아무것도 나와 있지 않기 때문에 그 위에 있는 필터 Asset by Skeleton을 클릭 해제하겠습니다. And then I'm going to be able to select the MetaHuman control rig to bake. 베이킹을 하기 위해서 메타휴먼 컨트롤 리그를 클릭하겠습니다. So I don't really need to change anything here. I just click bake. 뭔가 바꿀 필요는 없기 때문에 값은 그대로 두고 베이크를 누르겠습니다. And then if you go back to your editor, you will see that it opened a new sequence. 에디터로 가시면 새로운 세퀀스에 추가가 되어 있는 것을 확인하실 수가 있습니다. And here again, we're running into the problem where we don't have a preview mesh. 문제가 하나 있는데요. 여기 프리뷰 메쉬가 없는 것 같습니다. But as you see, all of the animation is baked into the control rig, which includes all the controls of a character. 그 캐릭터의 컨트롤을 관장하는 컨트롤 리그에 다 베이크가 되어 있는 것을 확인하실 수가 있죠. I can actually show you the control rig better by adding my character into the sequence once more. 시퀀스에 제 캐릭터를 추가를 해서 더 잘 보여드릴 수가 있을 것 같습니다. And you see that the control rig shows up. All these gadgets are a part of the control rig. 그렇게 클릭을 하면 여기에 그 메타휴먼의 가젯들이 나와 있는 것을 보실 수가 있습니다. And by clicking on these controls and rotating or moving them, I can control my MetaHuman.
클릭을 하시고 뭐 회전을 시킨다거나 움직이게 만들어서 조정을 하실 수가 있습니다. So for example, if I wanted a specific animation that I couldn't find online, I would just go one by one using these controls and animate them in the sequencer. 그래서 제가 뭔가 커스터마이징을 하고 싶으면 이렇게 하나하나 다 움직임을 조정을 해서 시퀀스를 만들 수가 있습니다. So for example, if I click on this control, I can see that it is the upper arm control for the right arm. 예를 들어 제가 여기 컨트롤을 하고 싶은 게 오른쪽 팔이라고 해봅시다. So I can add a key here by clicking on this plus button. 플러스 버튼을 클릭하시면 키를 추가하실 수가 있습니다. And then I can take my playhead to another time in the sequencer. 그리고 그 시퀀서에 있는 다른 그 시간 프레임에 적용을 시킬 수가 있고요. And then rotate this controller. 컨트롤러를 회전을 시키시고 And I can click on the add keyframe button once more. 다시 한번 플러스 버튼을 누릅니다. So now I have a very basic animation for his arm. 그렇게 되면 오른쪽 팔에 기본적인 움직임이 추가된 것을 확인하실 수가 있습니다. But you can see because the second key is at 5 seconds, it's quite slow. 네, 제가 한 5초 정도 되는 시간에 이 애니메이션을 넣었습니다. So imagine we're trying to animate a wave. And to animate this wave, we can go one by one and select the controls and put keyframes on them. 그리고 이 팔에 있는 각각의 부분들을 다 클릭을 하셔서 또 조정을 하실 수도 있습니다. So he raises his arm, and then I want him to move his upper arm so that he's waving. 이렇게 오른쪽 팔을 들어 올렸잖아요. 팔을 흔들 수 있도록 움직임을 추가해 보도록 하겠습니다. So I'm going to add more keys quickly to animate a wave. 키를 더 추가를 해 보도록 하겠습니다. You can click on this key button so that the sequencer will add keys automatically once you adjust something. 여기 있는 키 버튼을 클릭을 하시면 이 시퀀서가 자동으로 키를 추가하게 됩니다. So now I don't have to press the add key button every time I change something. 그래서 뭔가 변경을 할 때 계속해서 플러스 버튼을 누르지 않아도 됩니다. So I can go back and forth and rotate his arm. 그래서 그 팔이 앞뒤로 흔들리도록 만들어 보았습니다. And these are the basics of character animation. Normally, artists go one by one and use all these controls to achieve a realistic-looking animation, and it takes a very long time. 이게 바로 캐릭터 애니메이션의 기본이고요. 그래서 아티스트들이 이렇게 하나하나 다 움직임을 조정을 해서 애니메이션을 만들고 그러는데 사실 많은 시간이 소요가 됩니다. The same thing applies for face as well. You can use this face control rig to control the facial expression of your character. 얼굴도 똑같은데요. 표정을 바꾸고 싶으면 여기 있는 페이스 컨트롤러를 사용하셔서 변경하실 수가 있습니다. And again, you can add keys to this facial controller to be able to animate his face. 그래서 얼굴의 움직임을 추가하고 싶으면 마찬가지로 키를 추가를 하셔서 변경을 하시면 됩니다. But of course, it takes a very long time to animate the face as well. So today we will do a face capture using iPhones. 이렇게 하는데 많은 시간이 소요된다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 오늘은 저희가 아이폰을 활용을 해서 페이스 캡처를 해보도록 할 예정입니다. But knowing how to use the control rig is important to be able to adjust the animation that you record.
하지만 여러분이 원하는 애니메이션을 조정할 수 있도록 컨트롤러를 어떻게 사용하시는지 숙지를 하시는 게 좋습니다. Okay, so now let's go back to what we were doing, which was adjusting the sitting animation. 제가 앉아있는 애니메이션을 조정을 하겠다고 처음에 말씀을 드렸잖아요. 다시 그 앉아있는 세팅으로 가보도록 하겠습니다. So as you see, this top one is the animation that I need to adjust to be able to adjust my sitting animation. 그래서 제 세팅 애니메이션의 조정을 해야 하는 부분이 여기 상단부에 나와 있죠. But since I don't have a preview mesh to see it, I'm going to add this animation to this character so I can see my changes. 하지만 제가 프리뷰 메시가 지금 없는 상태이기 때문에 여기 있는 캐릭터에 추가를 해서 확인을 해보도록 하겠습니다. So I will add this sitting animation to this character so I can see it. 그래서 이 캐릭터에 앉아있는 애니메이션을 적용해 보겠습니다. And then I will put him on the chair like before. 아까처럼 의자 위에 앉아 있도록 애니메이션을 조정을 해보고요. Okay, so now I can see that his feet are up. 보시면 아시겠지만 이제 발이 좀 붕 떠 있는 모습을 보실 수가 있죠. So from experience, I kind of know what I need to adjust, but you can also look at his body to see which controls that you need to adjust to bring the feet to the ground. 저는 이제 경험을 많이 했기 때문에 어떤 걸 조정하면 된다는 거를 잘 알고 있기는 한데 여러분이 조정을 하고 싶으실 때는 여러 가지 컨트롤러의 요소들을 체크를 하셔서 발이 바닥에 닿도록 변경을 하실 수 있습니다. So you see, these cube controls are what's controlling the feet. 여기 나와 있는 사각형의 컨트롤러가 발을 조정하는 컨트롤러고요. So to my animation, to the control rig field right here. 제 애니메이션의 컨트롤 리그가 여기에 있잖아요. I'm going to click on this plus button and add an additive track. 플러스 버튼을 클릭을 하시면 앱솔루트 그리고 에디티브가 나옵니다. This additive track will help me adjust the animation without touching the original keyframes, which might break the animation if I didn't like my changes. 이 에디티브 트랙을 누르시면 제가 기존의 키를 변경하지 않고도 애니메이션을 조정을 할 수가 있습니다. So, for example, if I didn't like my changes, I can just delete this additive track, and then the animation will go back to its first state. 그래서 제가 변경을 해보고 변경한 모습이 마음에 들지 않으면 여기 나와 있는 에디티브 트랙을 선택을 하셔서 딜리트, 삭제를 하시면 다시 원상태로 돌아갑니다. So I'm going to select the feet controls and then lower them slightly. 여기 나와 있는 그 feet 컨트롤, 발 컨트롤을 조금 아래로 내려보겠습니다. And I'm going to save the sequence. 그리고 시퀀스를 저장해 보도록 하겠습니다. And now you see the feet of this gentleman are on the ground. 그러면 이제 캐릭터의 발이 바닥에 닿아 있는 것을 확인하실 수가 있습니다. Normally, when you're doing this on MetaHuman animations, other MetaHumans have a preview mesh, so it should be much easier. 다른 메타휴먼을 가지고 작업을 하실 때는 프리뷰 메시가 있기 때문에 훨씬 더 작업이 용이하실 겁니다. But because we're using this package that comes with customizable MetaHumans, some of these functions are a little bit harder. 하지만 저희가 커스터마이즈 가능한 메타휴먼을 가지고 작업을 하고 있기 때문에 조금 까다로울 수도 있습니다. Okay, I'm happy with my animation now, so I will go back to my original sequence. 이제 조정한 것이 마음에 들어서요. 다시 오리지널 시퀀스로 돌아가 보도록 하겠습니다. So when you're adjusting an animation you downloaded, I want you to remember that first you need to bake the animation to the control rig.
여러분이 다운로드한 애니메이션을 저장을 하고 싶으시면 컨트롤 릭에 베이킹을 하셔야 합니다. And then you add an additive track to the control rig where you add your changes on top of the animation. 그리고 컨트롤 릭에서 에디티브 트랙을 선택을 하셔서 추가를 하셔야 합니다. Alright, let's go back to the other animation sequence that we were making. 저희가 만들고 있는 다른 애니메이션 시퀀스도 보도록 하겠습니다. Okay, so there's my character sitting, and I'm going to once more make this animation faster so it fits our time lapse. 이번에는 애니메이션이 좀 빠르게 진행이 되도록 조정을 해보겠습니다. To make it faster, you right-click and go to Properties and adjust the play rate. 우클릭하시고 프로퍼티를 클릭하신 다음에 플레이 레이트를 조정하시면 됩니다. Okay, so he's sitting for a while, and then I want him to get up and walk. 조금 앉아 있다가 일어나서 걷는 모습을 보여드리겠습니다. So as you see, he's walking he's walking exactly where he is. So now I'm going to set a path for him to walk on. 여기 있는 캐릭터가 걸어 다녀야 되는데 이 걸어 다니는 경로를 또 설정을 해야 되잖아요. To set a path, I'm going to use the dolly. 제가 경로 설정을 할 때 돌리를 활용을 해보도록 하겠습니다. Which is in Unreal, it is called the camera rig rail. 얼리얼에서는 카메라 리그 레일을 클릭하시면 됩니다. So as you see, this is kind of looks like a slider. 슬라이더처럼 생겼는데요. But this is again just the look. So it's inside. It's essentially a path tool. 보기에만 그렇게 생긴 거고 이 경로를 어떻게 설정을 할지 컨트롤을 해주는 기능입니다. So by selecting this path, this white line in the middle, I can define a path for him. 중간에 있는 흰 선을 조정을 하시면 경로를 정의할 수가 있습니다. And to add more points to this path, you can hold Alt and then drag off of that point. 포인트를 더 추가를 하고 싶으시면 Alt 키를 누른 다음에 드래그를 하시면 됩니다. And that gives you a new point. 그러면 새로운 포인트가 생성됩니다. So each of these points, you can first position them, and then you can rotate to give them the curve that you want. 이렇게 위치를 잡고 돌려서 원하는 곡선을 설정하시면 됩니다. And then in the end, we will attach our character to this path, and then the path will control his location. 결국에는 이 캐릭터를 이 경로와 결합을 시킬 건데요. 그렇게 함으로써 이 캐릭터가 이동하는 경로를 저희가 설정을 하는 겁니다. So I'm going to put this path on the ground. 바닥에 이 경로를 설정을 하고요. And then I want to drag this path into the sequencer because I need to attach my character to this path. 시퀀서 드래그를 하는데요. 그렇게 함으로써 이 캐릭터와 경로를 결합을 시킵니다. So I drag it onto the sequencer. 시퀀서에 드래그인을 하고요. And then I select my character and click on the plus button right next to it. 캐릭터를 선택하신 다음에 우측에 있는 플러스 버튼을 누릅니다. And there you find the attach function. 그러면 여기 attach라는 기능이 나옵니다. So I'm going to attach this character to the camera rig rail. 이 캐릭터를 카메라 리그 레일과 결합을 시키는 건데요. And you see when you attach them, he's going to be offset. 이렇게 결합을 시키면 캐릭터가 여기에서처럼 사라집니다. And you have to also make sure that this newly added attach field covers the animation from the beginning of it to the end. Otherwise,
they will be detached. 여기 어태치가 새로 생겼잖아요. 확실히 좀 주의를 하셔야 되는 부분이 이 어태치가 맨 처음 씬의 처음부터 끝까지 다 적용이 되어 있는지를 확인하시는 겁니다. So I extend this track to cover the entire sequence. 그래서 전체 시퀀스에 다 커버가 될 수 있도록 이렇게 당겨서 늘려보도록 하겠습니다. And then I'm going to zero out the location of my character, so it will be right on top of this path. 그래서 이 경로 위에 위치가 설정될 수 있도록 해보겠습니다. I do that by going to the details panel, and it's under next to the location. I can click on this arrow to zero out the location. 그래서 디테일을 클릭하시고 하단에 있는 로케이션으로 가셔서 우측에 있는 값을 다 0으로 바꿔 놓습니다. I'll also zero out the rotation for now. 로테이션 값도 다 0으로 설정을 해보겠습니다. Okay, so he's kind of facing off, but I can rotate him later. I will actually rotate him now, and the rotation will need to be, I think, either minus 90 or plus 90. 아까 전에는 얼굴이 좀 뒤쪽으로 향해 있었잖아요. 그걸 변경을 하고 싶어서 로테이션의 맨 우측 값을 마이너스 90으로 바꿔 놓았습니다. Yeah, it will be minus 90, and when it's minus 90, he will be facing the direction of the dolly. 제가 마이너스 90으로 해놨더니 이 캐릭터가 이 얼굴을 경로 쪽으로 보도록 이렇게 회전이 되었습니다. Okay, now I will quickly set a path for him by using this white path. 이 경로 설정을 함으로써 캐릭터의 동선을 한번 만들어 보겠습니다. So I will extend it over here, and then I will hold Alt, and then drag to give it a new point so it can curve. 이렇게 당겨서 커브를 만들고 경로를 확장해 보도록 하겠습니다. And I will do that once more, hold Alt, and then drag by selecting the arrows and then dragging them. 아까도 말씀을 드렸는데요. Alt 키를 누르신 다음에 드래그를 하시면 됩니다. And I think this path is good enough. So let's take a look at our character again. 이 정도면 충분한 것 같아서요. 다시 한번 캐릭터를 보도록 하겠습니다. As you see, he's still not moving through this path. That's because we need to animate his position on the track. 이 캐릭터가 아직까지 그 경로를 따라서 움직이지 않는 것을 확인하실 수가 있는데요. 그 이유는 아직까지 이 애니메이션이 적용이 되지 않았기 때문입니다. So when you select the camera rig rail, you will see that under details panel, you will see the rail controls. 컨트롤 리그 레일로 가셔서 디테일로 가신 다음에 하단에 있는 레일 컨트롤로 가면 됩니다. This control called current position on rail will determine where we are on this path. 여기 current position on rail이라는 게 있는데요. 그거는 캐릭터가 이 경로에 어디에 위치를 하는지를 나타내는 값입니다. So this little diamond icon, I can click on it to add a key to this parameter. 우측에 있는 다이아몬드 버튼을 클릭을 하시면 이 파라미터에 키를 추가할 수가 있습니다. I click on it, and as you see, I have a key for his position on the rail. 클릭을 했더니 여기처럼 current position on rail이 새로 생겼죠. So 0 means he's at the beginning of the track, and then 1 will mean that he's at the end of it. 값이 0이면 경로의 시작점에 있다는 뜻이고 값이 1이면 경로의 끝단에 있다는 뜻입니다. So here I can type 1 and press enter, and that will add a new key, and as you see, he'll be at the end of the track. 그래서 제가 1을 설정을 한 다음에 엔터를 누르고 보면 이 캐릭터가 맨 끝단에 위치를 하고 있는 걸 보실 수가 있죠. So right now he's moving on the track, but there's one last thing I need to do to make him actually face the direction of the path. 이렇게 경로를 따라서 캐릭터가 움직이도록 해봤는데요. 다만 이 움직이는 방향으로 캐릭터의 얼굴이 좀 향하는지를 다시 한번 확인을 해보겠습니다. As you see, he's facing off.
and he's not following the direction of the path. 네, 보시면 아시겠지만 지금 몸의 방향이 경로 쪽으로 되어 있지 않고 바깥쪽으로 되어 있죠. And that control will be called the lock orientation to rail. 락 오리엔테이션 투 레일을 선택을 해서 이 부분을 조정할 수가 있습니다. And again, that is under the camera rig rail asset. 카메라 리그 레일 하단에 있고요. So I enable that, and as you see now, he faces the path as he walks on it. 클릭을 했더니 보시는 것처럼 경로를 따라서 몸의 방향을 조정한 것을 보실 수가 있습니다. And then, because this is a time lapse, I have to make sure that he is moving fast enough. 타임랩스이기 때문에 빠르게 이동을 하는지 좀 확인해 봐야 될 것 같아요. As you see, he's walking at normal speed, so I'm going to first make his animation faster. 지금 보니까는 이 애니메이션을 조금 빠르게 조정을 해야 될 것 같네요. Now his animation is sped up, but his change of position on the path is still the same. 네, 속도는 빨라졌는데 이 경로에서의 움직임은 똑같은 걸 보실 수 있습니다. So I make his location change faster too by shortening the amount of time between these two keyframes. 이 키프레임에 있는 시간을 단축을 시켜서 또 조정해 보도록 하겠습니다. So I drag the keyframe closer to the first one. 키프레임을 첫 번째 부분과 가까이 이동을 시키고요. And now he's moving at a faster, more believable speed. 네, 그러면 이렇게 캐릭터가 이동하는 것이 조정된 것을 확인하실 수가 있습니다. One thing I want you to notice is that he's at the start of his animation, he's speeding up from 0. 0에서부터 빠르게 이제 속도가 올라가는 것을 보실 수 있는데요. This will be more obvious if I make the time a little longer, so I will take it back to how it was for now. 시간을 조금 늘려 보도록 하겠습니다. You see, in the beginning, he's speeding up, and then he's reaching his normal speed until the end. 보시면 아시겠지만 빠르게 움직임이 시작을 해서 정상적인 속도로 끝까지 이동을 하는 것을 확인하실 수가 있습니다. So if we do not want this initial acceleration, we need to change the characteristic of the keyframe. 키프레임을 조정을 하면 처음에 이 속도가 빨라지는 것도 변경할 수가 있습니다. If we look at the curve editor, which you can open by clicking on this button right next to where it says 30 fps. 30 fps라고 되어 있는 것 옆에 있는 버튼을 클릭을 하시면요. And here you can see your keyframes as curves. 키프레임 커브를 확인하실 수가 있는데요. You see, these are the keys for my position on the rail. 이 경로에 있는 포지션의 커브를 나타냅니다. You see there's a slight acceleration when this animation begins. 보시면 아시겠지만 초반에 점점 더 속도가 올라가는 것이 나와 있죠. So if I right click on this keyframe, which you can do in the curve editor, but you can also do it inside the sequencer. 이렇게 우클릭하셔서 조정을 하실 수도 있고 시퀀서에서 조정을 하실 수도 있습니다. I want to make this key a linear key so that there won't be acceleration in the beginning, and from the start he will go at his top speed. 제가 그 부분을 선형적으로 리니어로 변경을 해서 속도를 조정해 보겠습니다. And as you see, when I made it a linear key, the curve has changed too. 제가 리니어를 선택을 했더니 커브가 변경이 되었죠. So this curve shows the change of my value, which is the current position on rail, from 0 to 1 against time. 시간의 경과에 따라서 저의 커런트 포지션 온 레일이 0에서 1로 이동하는 것을 확인하실 수 있습니다. So from looking at this curve, I can also tell that at the end he's going to slow down. 그리고 이
끝단부를 보시면 아시겠지만 속도가 올라가는 게 끝에서는 조금 더뎌지는 것을 확인하실 수 있습니다. I also don't need that slowing down, so I'm going to make this key a linear key as well. 근데 굳이 그렇게 하고 싶지 않아서요. 이 끝단도 제가 리니어로 변경을 해보겠습니다. So now you see it's a straight line, which means his speed as he goes through this path is going to be constant. 이렇게 다선형적으로 바꿔놨더니 경로를 이동할 때 캐릭터의 이동 속도가 항상성을 띈다는 것을 확인하실 수가 있습니다. Okay, now I'm going to put this key back, so it's going to be faster. 키를 다시 뒤로 돌려서 빠르게 이동하도록 해볼 거고요. And that doesn't look too bad. 제가 봤을 때 그렇게 나쁘지 않은 것 같아서 One thing I noticed is that his feet are a little below the ground, so I'm going to raise him up. 그 속도 부분은 그렇게 두도록 할 거고요. 지금 보니까는 발이 바닥에 조금 안쪽에 파여 있게 되어 있죠. 그래서 발을 조금 위로 이동을 시켜야 될 것 같습니다. So you can offset the objects that are attached to the track from the track itself. 이 캐릭터의 경로의 초반부터 이동을 시켜볼 건데요. So for example, if I raise him up, he's still going to follow the track, but he is going to be offset from it a little bit. 제가 이렇게 캐릭터를 들어 올리면 경로는 변하지 않지만 이 캐릭터의 위치만 바뀝니다. So to change how the character is attached to the track, or to change the character's location, you can either move the track, or you can offset the character itself from the track. 그래서 경로를 같이 선택을 해서 움직이실 수도 있고 캐릭터를 따로 떼서 이렇게 움직이실 수도 있습니다. I'm also going to select the camera rig rail, and then I will untick the show rail visualization parameter. 카메라 리그 레일에서 쇼 레일 비주얼라이제이션을 해제하겠습니다. Because I don't need to see this black visualization of the path. 이 까만색으로 되어 있는 부분을 제가 굳이 안 봐도 되기 때문이고요. And now I can make sure he's going to be on the ground. 그러면 이제 바닥에 캐릭터가 발이 닿도록 이동이 되겠죠. Okay. So there's one more thing I need to do. Because these two animations are a little offset from each other, even though now I like his height when he's walking, I don't like his height when he's sitting. So I need to offset this part of the animation just a little bit. 지금 보니까 걸어 다닐 때의 이 애니메이션의 발의 위치는 좋은 것 같은데 앉아 있을 때의 위치는 조정을 좀 해야 될 것 같습니다. And I can do that by right-clicking on the animation inside the sequencer. 시퀀서 안에 있는 애니메이션에서 우클릭을 하시고요. And if you go to Properties, towards the bottom, you will find the Location Offset. 프로퍼티에 가서 로케이션 오프셋으로 갑니다. And here I will raise him up on the Z offset. 그렇게 함으로써 가장 우측에 있는 값을 조정을 해서 이 발의 위치를 변경할 수가 있습니다. Because as you see, this offset has three fields, X, Y, and Z. 여기 오프셋 값은 X, Y, Z 값으로 이루어져 있는데요. 제가 Z 값을 바꾸니까 발이 아래에서 위로 이동을 했죠. And in Unreal, every object has its X, Y, and Z location, rotation, and scale. 언리얼에서는 모든 오브젝트가 로케이션이든 로테이션이든 스케일이든 X, Y, Z 값으로 이루어져 있습니다. And red corresponds to X, green, Y, blue for Z. 파란색 부분이 G고요. 빨간색이 X고 초록색이 Y입니다.
So RGB for XYZ if you want to remember it quickly. RGB로 외우셔도 쉽게 외우실 수가 있습니다. So while you can scale objects uniformly in all three axes at once, 이렇게 한 번에 x, y, z 값을 병렬적으로 조정을 하실 수도 있습니다. you can also scale them in just one axis and that will make them appear stretched. 그리고 하나의 것만 이렇게 조정을 해서 확장을 하실 수도 있습니다. Okay, going back to our animation, now his feet is there when he's sitting and his feet is also, now his feet is up. So now I might have to push him back down again. 네, 다시 이제 확인을 해보니까 앉아있는 상황에서는 발이 바닥에 잘 닿는데 이동할 때는 또 발이 공중에 떠 있네요. 그 부분을 조정을 해보도록 하겠습니다. So I do that by just doing the same thing, going to properties and offsetting him on Z. 똑같이 프로퍼티로 가셔서 오프셋의 Z 값을 바꾸시면 됩니다. Okay, now his feet is on the ground when he's sitting and it's on the ground when he's walking. 이제 앉아있을 때나 걸어 다닐 때나 바닥에 발이 닿아 있는 것을 보실 수 있습니다. I think this blending part is a little too long because I can see him sort of sliding as his position on the path starts changing. 여기 블렌드가 조금 너무 지나치게 긴 것 같습니다. To make this part appear a little bit more natural, I can have this blending a little shorter. 좀 짧게 해야 더 자연스럽게 보일 것 같아요. So that essentially means he gets up faster. 다시 말해서 그 값을 짧게 만들면 일어날 때 그 애니메이션이 좀 더 빠르게 이동이 된다는 것입니다. This is the overlap between two animations where he transitions from sitting to walking. 지금 앉아있는 동작에서 걸어다니는 동작으로 바뀌는 거잖아요. 이 두 개의 동작이 겹치는 부분이 그 블렌드 부분입니다. Okay, I'm okay with this one. 이제 이 캐릭터의 움직임과 관련해서는 다 괜찮은 것 같고요. Although there's a little bit of a bug here where he's jumping around the scene. I might close the sequencer and open it again to see if that fixes it. 시퀀서를 켰다가 다시 켜보도록 하겠습니다. Give me a second while I look at the animation one more time. 다시 한번 애니메이션을 검색해 보도록 하겠습니다. Oh, I think I know what's happening, so I will show you. I'll take a look at the animations again. 다시 애니메이션을 보도록 할 텐데요. I will select this animation and then replace this animation with the animation I selected. 애니메이션을 선택을 해서 다시 한번 확인해 보겠습니다. Okay, I can actually fix this by downloading another in-place animation, but for now I will leave it alone. 제가 다른 이 애니메이션을 다운로드를 하면 될 것 같긴 한데요. 일단 이대로 두겠습니다. And then I might add a couple more just one more character maybe. 캐릭터를 추가를 해보도록 하겠습니다.
and I will add a character. Actually, I think this is enough for the characters. So I will move on to filming the sequence, and we will first record some face animation using iPhones, and then we will be ready to film the sequence. 캐릭터와 관련된 거는 이렇게 마무리를 하면 될 것 같아서요. 저희가 아이폰을 사용을 해서 페이스 애니메이션을 해본 다음에 이제 필밍으로 넘어가면 될 것 같습니다. Any questions for this portion of the class? 이 부분까지 혹시 질문 있으실까요? 그 애니메이션 관련해서 질문드리고 싶은데요. 이게 이제 타임랩스로 해서 이렇게 빠르게 지나갈 때 그 한 프레임이 지금은 거의 뭐 60분의 1초로 해서 이렇게 정지 동작인데 이거를 예를 들면은 뭐 2분의 1초 정도로 해서 블러로 이렇게 매겨진 것처럼 표현도 가능한가요? My question is associated with animation function. So I think that we have dealt with the time-lapse functions when we do some animation work now, and I can see one frame here. My question is that is it possible to apply blur functions by applying a half second? Blur functions, what does that mean? 블러 처리를 한다는 거가 정확히 어떤 뜻일까요? I think that it would be better to show you my reference for your understanding. Okay. Any other questions while we wait for that? 기다리는 동안 추가 질문 있으시면 받겠습니다. Oh, I see. 사람이 이렇게 딱 애니메이션 현장에 있는 게 블러드라고 Yeah, that's a good question. I think that'll be a good challenge. Let me think about that, and once we get to the lighting part, I think I might have a solution for that. 그 질문과 관련해서는 제가 좀 고심을 해봐야 될 것 같아서요. 조명과 관련된 내용을 다룰 때 한번 솔루션을 제안을 드려보도록 하겠습니다. But usually, that might be something you might try to do in post rather than in Unreal. 언리얼 말고 다른 프로그램을 사용하셔서 적용하실 수 있는 기능인 것 같습니다. If we're talking about blurring the characters. 이제 캐릭터 블러링과 관련된 부분은요. But blurring sort of the vehicles or what goes on in the background, that'll be easier to have that light trail. 근데 지금 보니까 자동차가 빠르게 이동하는 것처럼 보여서 블러처럼 보인다고 하신 것 같은데 그거는 자동차의 조명 트랙 같은 거를 조정을 해서 한번 실험을 해볼 수 있을 것 같습니다.
Okay, let's give a 10-minute break and then we will distribute iPhones to everybody. 네, 10분 휴식한 후에 아이폰 다 제공을 해드릴 거거든요. 그때 한번 다시 페이스 관련해서 기능 알아보도록 하겠습니다.
and a Wi-Fi adapter. That's because the phones and the computers are going to need to be connected to the same network. So once you put your adapter onto your computer, I need an adapter too, I think. 네, 아이폰 다 받으셨을 것 같은데요. 저희가 와이파이 어댑터도 드렸습니다. 네트워크를 PC와 폰이 동일하도록 설정을 해야 되기 때문인데요. Yeah, connect your adapter to the computer, and then we're gonna go into the network settings. 어댑터를 PC에 연결을 하신 다음에 네트워크 설정으로 가주시기 바랍니다. Here you can go to the network and internet settings. 네트워크 인터넷 설정으로 가신 다음에 And normally there will be a wireless option show up here. I don't have it, but you might. 제 컴퓨터에는 나와 있지 않지만 여러분 컴퓨터에는 여기에 무선 연결이 뜰 겁니다. Okay, now I have it. 네, 이제 나왔네요. If you don't have it, please let us know. 만약에 와이파이라고 되어 있는 거 못 찾으셨으면 알려주시기 바랍니다. So now we're gonna connect to the network that's written on the wall over on the left. 네, 그래서 이제 네트워크를 동기화를 시켜볼 건데 Which is the one that's called D5F3. 중간에 있는 DOF3을 누르시고요. I'm gonna connect, and the password is over there. 44. 저쪽에 비밀번호가 쓰여져 있는 것 같으니까 보고 참고하시면 될 것 같습니다. Okay, connected. 네, 연결이 되었고요. So now you can go to the Windows bar, and let me make this the screen you see my main screen, so you can see my windows. Okay, now you can on the search bar you can search for ipconfig. ipconfig라고 하단에 있는 검색창에 입력해 주시기 바랍니다. Oh, actually, yeah, you can type ipconfig or command. You just need to open the command prompt. 아니면 cmd라고 치고 검색을 하셔도 되는데요. 어쨌든 간에 위에 있는 커맨드 프롬프트만 나오면 됩니다. And to the command prompt, you type ipconfig. 프롬프트가 나오면 아까 전에 말씀드린 대로 ipconfig를 치시면 됩니다. Okay, now please open the Live Link app. 그리고 라이브 링크 앱을 여시고요. Hey Lee, can we put a camera on here maybe?
possible? Okay, I will just run you through it by talking. 네, 이제 구두로 제가 어떻게 하면 되는지 안내를 드리겠습니다. So once you open the Live Link Face app, which is the black icon with a U in the middle and a face. U라고 써져 있는 까만색 그 앱을 클릭을 하시면 되는데요. 라이브 링크 페이스입니다. You can click on the settings button on the top left. 상단 좌측에 있는 설정을 누르시고요. And once you open the app, it might ask you which mode you want to run it on. You're gonna select the top one, which will say Live Link AR Kit. 라이브 링크 AR 키트라고 되어 있는 것을 설정을 해놓으셔야 합니다. And under the settings, you're gonna go to under streaming. You will see the Live Link. 중간에 라이브 링크라고 되어 있는 것을 클릭을 하시고 It's near the top. It's the second group. 두 번째 그룹에 있는 스트리밍 하단에 있는 라이브 링크입니다. And there you're gonna click on the Add Target button. 타깃 추가를 누르시고요. And then for the target, you're gonna type your IPv4 address from your wireless adapter. 거기에 무선 어댑터에 보시면 IPv4 주소 이렇게 나와 있잖아요. IPv4 어드레스라고 그 IP 주소를 이 앱의 IP 주소에 똑같이 입력을 하시면 됩니다. So now I'm going to type this number. 여기에 172.이라고 되어 있는 그 부분을 입력을 하시면 되고요. And you can go back and close the settings. 다시 돌아가서 설정을 닫으시고 And then please go to the window and open under virtual production. You will see the live link. 윈도우로 가셔서 버추얼 프로덕션을 누르시면 라이브 링크가 이제 나올 겁니다. Actually, we can check if our iPad is connected by going to a MetaHuman. We're not going to be able to use these ones that we've been using so far to record the face, but we will record the face on another MetaHuman. 지금까지 저희가 사용했던 요 메타휴먼은 이제 사용을 못하게 될 것이고요. 새로운 메타휴먼을 생성을 해야 됩니다. So please go to Content and under MetaHumans, there's a folder called Lena. 메타휴먼 레나로 갑니다. And here you'll find the BP Lena, and you can drag this asset into your scene. BP 레나라고 되어 있는 것을 씬에 이렇게 드래그인을 하시고요. It's just a MetaHuman I was using for another scene, but it doesn't matter which MetaHuman we record the face on. We can swap it with different MetaHumans. 제가 다른 씬에서 사용하던 메타휴먼을 넣은 건데 사실 이 메타휴먼은 교체할 수가 있기 때문에 어떤 캐릭터를 넣으셔도 상관없습니다. I will put a light on top of her so we can see her face clearly. 얼굴을 좀 더 잘 보이게 하도록 상단에 조명을 적용하겠습니다. And then once you click on your MetaHuman, you will find the live link settings under the details panel. 이 메타휴먼을 클릭을 하시면 디테일 패널에 라이브 링크라고 되어 있습니다. And if you've done it successfully so far, you should see your device listed in here. 지금까지 잘 따라오셨다면 여기 이렇게 아무것도 없이 떠야 되는 거고요.
I do not see my device, so I might have done something wrong. 아, 거기 디바이스가 떠야 되는데 제가 뭘 잘못한 것 같습니다. It could also be a network settings, network a permission setting. So we'll have to take a look. 이 부분을 수정을 하기 위해서 다시 설정으로 가서 네트워크 값을 보도록 하겠습니다. Now I will come to you and check if you have been able to get it working. 제가 직접 가서 여러분 세팅 잘 되어 있는지 확인해 드리겠습니다.
character. Yeah, so it's looking at the mesh here, and then playing it. Hi, how are you? Everyone working, and you can see me talking right now. 네, 이제 대부분 분들은 다 설정이 완료가 된 것 같고요. 지금 제 표정이 여기 캐릭터에 그대로 반영이 되어 있는 것을 확인하실 수가 있습니다. So because this is a live mode, the quality will not be the highest. 지금 라이브 모드이기 때문에 품질은 가장 높은 품질은 아니고요. So if you do want high quality, you're gonna need to use the MetaHuman animator mode of this app. 만약에 품질을 더 높이시고 싶으시면 메타휴먼 애니메이터 모드를 사용하시면 됩니다. It asks you when
you first open the app, it gives you two options. So one of them is this live mode, and the other is the mode that's not live. 그 앱을 여시면 두 가지 옵션을 선택할 수 있도록 되어 있는데요. 지금 저희가 사용하고 있는 라이브 모드가 있고 라이브가 아닌 모드가 있습니다. The mode that is not live is you record the data and then later you import it into Unreal and then process the face animation. 만약에 라이브가 아닌 모드를 선택을 하시면 데이터를 레코드한 다음에 그거를 언리얼에 임포트를 해서 처리를 할 수가 있습니다. So to use that high quality mode, you actually don't need a computer. 그 고품질을 사용을 하실 때는 굳이 컴퓨터를 사용하지 않으셔도 됩니다. It just gets recorded on your device and then you import it later. 여러분이 사용하시는 장치에 레코드를 한 다음에 나중에 언리얼에 임포트를 하시면 됩니다. But for today, we'll use this mode because it's widely used for live streaming and virtual characters that are interacting live with the audience and that sort of thing. 오늘은 저희가 라이브 모드를 활용을 하고 있는데요. 아무래도 스트리밍이나 아니면 인터랙티브한 상황에서 활용을 할 수 있는 모드이기 때문에 선택을 해봤습니다. Alright, so now that we see our face, we just need to record a take so we can use it in our movie. 저희가 이 테이크를 레코드를 해서 저희의 무비에 사용할 수 있도록 하겠습니다. So to record the face data, we're gonna need to go to Window, Cinematics, and open the take recorder. 그렇게 하기 위해서는요, 저희 그 페이셜 데이터를 레코드하려면 윈도우 창에 가셔서 시네마틱스를 클릭하신 다음에 테이크 레코더를 클릭하시면 됩니다. And it opens up over on the right side of my screen. 그러면 스크린 우측에 이렇게 뜨게 되고요. Similar to the sequencer, you need to drag your character into the take recorder so then it knows what you want to record. 시퀀서와 유사하게 여러분이 원하는 거를 테이크 레코더에 드래그인 하시면 됩니다. This works the same way with other live link devices like a virtual camera when you want to record that. 다른 가상 카메라에서 레코드 할 때와도 동일한 방식입니다. So I drag my character into this empty spot in the take recorder. 테이크 리코더에 비어 있는 쪽으로 제 캐릭터를 끌어오도록 하겠습니다. And yeah, that's really it. To start recording, I will just need to hit this record button and then it will start recording. 그 우측에 있는 빨간색 버튼을 클릭을 하시면 레코드가 시작이 됩니다. So let's record a take. Lee, come. So Lee's gonna act for me right here. 네, 여기서 그 표정 레코드하는 거를 도와주실 건데요. So Lee, you're an overworked office worker. So I want you to feel really tired and really down. You just want to get out there, but you can't. Okay. 네, 과로로 시달리는 직장인의 느낌으로 너무 퇴근이 하고 싶은데 할 수 없는 피로한 모습을 해주시기 바랍니다. Okay, I'm going to hit this button and we'll start recording in 3, 2, 1, action. 네, 지금 레코드 버튼을 눌렀죠? 3, 2, 1 후에 바로 이렇게 레코드가 시작됩니다. Open your eyes. And then you see something outside, like fireworks are going on outside. 밖에 불꽃놀이가 지금 진행 중이라고 생각을 하고 불꽃놀이를 본다고 생각하면서 밖을 봐주십시오. Wow. Okay, perfect. And 네, then 잘했습니다. we hit the stop button. 그럼 이제 녹화를 중단을 하고요. 감사합니다. Okay.
now we recorded our take, and we're going to browse to where it is. But let me make sure that everybody recorded a take. 지금 다 레코드 잘 하셨는지 확인해 보도록 하겠습니다. Okay, so to review the take that we just recorded, we can press this middle button in the take recorder. 네, 저희가 방금 레코드한 거를 다시 한번 보고 싶으면 중간에 있는 이 버튼을 클릭하시면 됩니다. And when we click on that button, it spawns another MetaHuman that has the recorded data. 그러면 여기에 레코드된 메타휴먼이 하나가 더 뜹니다. So there are two MetaHumans on top of each other right now. I will hide the one that I used for recording. 그래서 지금 두 개의 메타휴먼에 대한 그 명령어가 있잖아요. 하나는 제가 숨김 처리를 하도록 하겠습니다. And then when I press play, I'm going to be able to see my performance. 그리고 플레이 버튼을 누르면 방금 전에 녹화한 것이 이렇게 뜨게 됩니다. Okay. Actually, there are a couple sequences that are nested here right now. And I can go and double click on the sequence to see the other sequences that are inside here. 이 시퀀스를 더블 클릭하시면 이 시퀀스 안에 있는 다른 시퀀스들을 확인하실 수 있습니다. And the animation file that I'm going to use is actually down here under face. 제가 원하는 파일은요, 이 페이스 아래에 있습니다. See where it says recorded animation. 페이스 하단에 레코디드 애니메이션이라고 되어 있죠. Okay, now that I've recorded this, I just need to make sure I'm going to be able to put it on my other MetaHuman's face. 제가 이렇게 레코드를 했으니까 다른 메타휴먼에 적용이 되는지도 보겠습니다. To be able to do that, I'm gonna have to go find that animation in the content browser and retarget like we have been retargeting the body animations. 저희가 바디 애니메이션을 했을 때와 마찬가지로 컨텐츠 브라우저에서 리타겟팅을 해야 합니다. So to find it in the content browser, I can right-click on my animation. 컨텐츠 브라우저에서 애니메이션을 우클릭하시고 And if you can't right-click because it's locked, you can unlock it by clicking this lock button on the top right of the sequencer. 만약에 우클릭이 안 된다라고 하면 그게 락이 걸린 거기 때문에 우측 상단에 있는 락을 풀어주시면 됩니다. And then I'm going to right-click, go to Properties, and then under Animation, I can hit this folder button. 그래서 우클릭을 하시고 프로퍼티에 간 다음에 애니메이션에 있는 이 폴더 모양의 아이콘을 클릭하시면 됩니다. And then it'll browse to where that animation is. 그러면 그 애니메이션이 어디에 있는지를 브라우즈하게 됩니다. So then I want to right-click on this animation. 그러면 이 애니메이션을 우클릭을 하고 And then go to Retarget Animation. 리타겟 애니메이션으로 갑니다. And then I'm gonna retarget it to the face that I'm using right now. 그러면 제가 지금 사용하고 있는 애니메이션을 리타겟팅 할 수가 있고요. Which I can find out by clicking my MetaHuman and then browsing to the face.
제가 사용하고 있는 메타휴먼을 클릭을 하시고 브라우징을 한 다음에 페이스로 가면 됩니다. It'll be under the details panel. You will see the face. 디테일 패널에 페이스로 가시면 됩니다. And here I can see the skeletal mesh that it's using. It's named F003. 그러면 여기 스켈레톤 메쉬 에셋에 F003이라고 되어 있는 게 있죠. Alright, so now I can go back to my retarget window. 다시 리타겟팅 윈도우로 가서요. And here for the target skeletal mesh, I can select the F003. 동일하게 F003을 선택합니다. Again, this blueprint that we're using, you can customize which face you're using. So this might be different if you've selected a different face up here. 저희 블루프린트에서 그 페이스를 커스터마이징을 할 수가 있기 때문에 이곳에서 다른 캐릭터를 선택을 하실 수도 있습니다. But if your head index is 2, then you're using the same face as I am. 만약에 여기 헤드 인덱스가 2라고 나와 있으면 저와 동일한 캐릭터를 사용하고 계신 겁니다. So it's ready to be retargeted. I just need to select my animation, which shows up at the top. 이렇게 다시 리타겟팅으로 넘어와서 가장 위에 있는 것을 선택하겠습니다. And then say retarget. 그리고 리타겟을 합니다. Export animations. 그리고 애니메이션 엑스포팅을 합니다. Export. Okay, now that it's exported, I'm gonna go back to my sequencer so I can put that animation onto my MetaHuman. 그래서 이제 엑스포트를 했으니까요. 다시 시퀀서로 넘어가서 제 메타휴먼에 적용을 해보도록 하겠습니다. Right now it has another sequence open, so I'll find my time-lapse sequence under the content browser. 지금 다른 시퀀스가 또 하나 생겨서요. 그 컨텐츠 브라우저에 있는 다른 타임랩스로 가보겠습니다. And here on the face of my character, I can add the animation that I retargeted. 여기 페이스를 누르시고 애니메이션을 누르시면 제가 리타겟팅 하려는 옵션을 확인하실 수가 있습니다. So again, we run into the same issue. You have to delete the control rig that's under the face as well. 동일한 이슈가 나오면 페이스 하단에 있는 페이스 컨트롤 보드 컨트롤 리그를 제거하시면 됩니다. And now the face is there and it's working, although it's floating. 지금 목이랑 얼굴이 분리되어 있기는 하지만 어쨌든 저희가 아까 전에 사용하고자 했던 얼굴이 화면에 뜨고 있는데요. It sometimes happens, so I'm going to restart to see if that fixes it. 종종 이런 이슈가 발생할 때가 있어서 다시 제가 재시작을 해보도록 하겠습니다. It did not fix it, but this might not happen to you, so I'm gonna come around and check your projects. 지금 제 이 문제는 해결이 되진 않았는데 여러분은 아마 이 문제가 생기지 않으셨을 것 같아서 제가 돌아다니면서 한번 확인해 보겠습니다.
All right, everybody. I think I figured out what's causing the head to float. 지금 보니까 제 캐릭터가 목이랑 얼굴이 분리가 되어 있는데 왜 그런지를 알 것 같아요. Under the settings of your app, you will find a head rotation setting. 앱의 설정에 가시면 헤드 로테이션 세팅이 있습니다. It's normally turned off. If you turn it on and then record again, I hope that will fix our problem. 보통은 꺼져 있는데 켜진 상태로 레코드가 되면 어떻게 되는지 제가 보여드리도록 하겠습니다. So I'm going to record one more take really quickly and then 다른 see. 테이크를 빠르게 다시 레코드를 해보겠습니다. Well, I didn't take. Actually, it did not fix it for me, so I'm not so sure what's wrong. 그 부분은 수정을 해서 문제를 해결을 해보려고 했는데 해결이 안 되네요. 왜 이렇게 오류가 나는지 모르겠습니다. But I will use the other metahuman just so we can have a sequence that we can render. 다른 메타휴먼을 가지고 시퀀스를 작업을 해보도록 하겠습니다. So for now, I'm going to untick the AR kit face. 에러 킷 페이스의 체크 버튼을 해제하시고 And I can drag this character onto my sequence 시퀀스에 이 캐릭터를 드래그인합니다. and then add the animation for her face. 그리고 얼굴 애니메이션을 입힙니다. And then for the body, I will also add another animation. 그리고 바디에도 다른 애니메이션을 입혀보도록 하겠습니다.
Okay, I will troubleshoot this issue during our lunch break. 제가 점심시간에 이 문제는 해결해 놓도록 하겠습니다. For now, let's continue with our time lapse, and then we'll come back to the face. 타임랩스 먼저 한 다음에 얼굴 애니메이션으로 돌아오겠습니다. I will delete the face animation for now. 지금은 페이스 애니메이션을 삭제를 해 놓을 거고요. All right. So now that we animated our characters, the next thing we're gonna do is to animate the lighting of the scene. 캐릭터의 애니메이션을 적용을 해봤기 때문에 이제는 조명 애니메이션으로 넘어가겠습니다. At first, as you see, I turned on most of these lights. 보시면 아시겠지만 대부분의 조명은 켜놓았습니다. So first, let's start our scene at the end of the day when the office is getting cleared. 그럼 저희 씬은 이제 저녁 시간에 맞추어서 시작을 해보도록 하겠습니다. So now that we have an animation sequence we're happy with, let's make a master sequence that will also include cameras and everything else that we want to animate. 저희가 지금 시퀀스는 애니메이션 작업을 끝내놨으니까 마스터 시퀀스를 추가를 해서 거기에 카메라와 저희가 원하는 요소들을 추가해 보도록 하겠습니다. In order to make a master sequence, you can click on this little icon at the top. 마스터 시퀀스를 생성하려면 이 상단에 있는 아이콘을 클릭하시면 됩니다. And then you can hit Add Level Sequence with Shots. 그리고 Add Level Sequence with Shot을 클릭합니다. And then we can name this ETC Workshop. This is the master sequence. 제가 제목은 ETC 워크숍으로 해놓을 건데요. 그게 저희의 마스터 시퀀스가 되는 거고요. And then right now number of shots is 5, so it will give us 5 different sequences for our cameras. 여기 샷의 숫자가 5라고 되어 있는데 다시 말해서 저희 이 시퀀스에 들어가는 게 5개라는 뜻입니다. And I'll just increase the default duration to 15 seconds. 저희 디폴트 듀레이션 같은 경우에는 15초로 설정을 하도록 하겠습니다. And then I can hit Create. 그리고 생성을 누르고 So as you see, this is exactly the same. All the level sequences here are the same type, but the only difference is they are nested inside each other. 여기 보시면 모든 레벨 시퀀스들이 다 동일합니다. 다만 이제 이 시퀀스들이 속해 있다는 점만 다릅니다. So I'm gonna go into my first sequence, the shot 01 sequence. 01이라고 되어 있는 첫 번째 시퀀스로 가겠습니다. By double clicking on it. 더블 클릭을 하고요. So Unreal created a camera for us automatically. 그러면 카메라를 자동으로 생성을 할 수가 있는데 And then you can control this camera by hitting this little camera icon next to it. 카메라 아이콘을 클릭을 하셔서 제어하시면 됩니다. So when you hit that, you start piloting the camera. So when you move your viewport, you're actually moving the camera. 카메라 버튼을 클릭을 하시면 그 상단에 파일럿 액터라는 게 뜹니다. 그래서 실제로 이 카메라에서 어떻게 보이는지를 확인하실 수가 있습니다. And if you're unsure about how to fly around in the scene, you can hold the right mouse button and use the WASD keys to fly around. 그리고 마우스를 우클릭한 상태에서 WASD를 선택을 하시면 카메라에서 어떻게 보이는지를 조금 더 디테일하게 보실 수가 있습니다. Again, you hold the right mouse button and use WASD.
우클릭을 한 상태에서 WASD를 활용해서 이 카메라의 뷰를 보실 수가 있습니다. And you can adjust your speed by using the scroll wheel up and down. 스크롤 휠을 위아래로 움직이시면 조정할 수가 있습니다. So if you scroll up, that increases your speed, and if you scroll down, you will fly slower. 스크롤을 위로 올리시면 속도가 빠르게 진행이 되고 스크롤을 아래로 내리시면 속도가 느려집니다. Okay, since we're piloting a camera, let's animate the camera first. 이렇게 카메라 파일럿을 해봤으니까요. 이제 카메라를 만들어 보도록 하겠습니다. We animated the same way we animate anything else. We first put a key to the transform of this camera. 다 동일한데요. 키로 가서 카메라 트랜스폼을 하도록 하겠습니다. And we drag our playhead to another time and then fly our camera to another position and it will add a key automatically. 저희가 다른 시간대를 클릭을 한 다음에 거기서의 카메라 키를 적용해 보도록 하겠습니다. And now if you play, you should be able to see your camera animated. 플레이를 누르시면 카메라가 이렇게 움직이는 걸 확인하실 수가 있습니다. It does feel a little unnatural, so I will make it a little slower. 조금 자연스러움을 더하기 위해서 느리게 이동하도록 바꿔보겠습니다. And I will also make the first key a linear key, so it starts right away. 리니얼 키를 통해서 바로 시작할 수가 있습니다. And then I will have the camera fly all the way to the other side. 그래서 카메라가 반대쪽으로 이렇게 사라지도록 만들어 보도록 하겠습니다. You can also animate your camera by being just the usual way, by not piloting it, but by dragging it with the arrows. 이렇게 파일럿 기능을 사용하지 않고도 화살표 드래그를 해서 카메라를 이동시킬 수도 있습니다. So I'm going to drag it to the other side, and as you see, the blue line that indicates the camera's path will be updated. 제가 이렇게 이 화살표 모양을 드래그를 해서 다른 위치에 이동을 시켰는데요. 그러면 여기에 파란색 선이 이렇게 뜨게 됩니다. 이 파란색 선이 카메라 동선이라고 생각하시면 됩니다. You can also rotate the camera the same way. 동일한 방식으로 카메라를 회전시킬 수도 있습니다. Okay, so let's say that's our shot. The camera animation is done. So now I want to add my animation sequence here so I can see my characters. 제가 이제 카메라 애니메이션 작업을 마쳤기 때문에 여기서 이제 시퀀스를 다시 보려고 합니다. To add the sequence, my animation sequence inside this shot sequence, I click on the Add button on the top left. 제 이 샷 시퀀스에 애니메이션 시퀀스를 더하기 위해서 Add 버튼을 클릭하겠습니다. And then I say Subsequence Track. 그리고 Subsequence 트랙을 선택합니다. And then here I can click plus 플러스 버튼을 클릭하고 and find the sequence I made, which I named time-lapse. 제가 타임랩스라고 이름 붙여놓은 것을 찾아보도록 하겠습니다. Okay, so as you see now I put my animation sequence inside the shot sequence. 여기 보시는 것처럼 샷 시퀀스에 애니메이션 시퀀스를 추가했습니다. It's helpful to separate the animation sequence so that you don't mess it up while you're adjusting different things. 그래서 여러분이 여러 다른 작업을 할 때 그게 혼돈이 오지 않도록 이렇게 분리되어 있습니다. So while you don't have to do this, I think it's good for organization. 그리고 저희가 잘 정리를 해서 작업을 하는데도 좋다고 생각이 듭니다. I will do one more thing to organize my scene. 저희 씬 정리를 위해서 하나 더 작업을 해볼 텐데요. I can double click to go in and out of sequences, by the way. 더블 클릭을 해서요.
And then on the top right, if you want to go back, you can select the other sequences that are on top of your current sequence. 다시 돌아가고 싶으면 위에 있는 sequence들 클릭을 하셔서 이전 것으로 돌아갈 수도 있습니다. I will also make my camera, make my rail and my characters spawnable. 그리고 제 카메라 리그 레일과 캐릭터를 스파너블하게 바꿔보도록 하겠습니다. So I select the actors and right click and say convert to spawnable. 캐릭터를 설정을 한 다음에 우클릭을 하고 convert to spawnable로 들어가시면 됩니다. And this way, they will not be inside the scene and my sequencer is not open, so that I don't have any way of messing them up. 그래서 이렇게 작업을 하면 제가 세퀀스를 열지 않았을 때 얘네들이 들어오지 않기 때문에 작업에 방해가 되지 않게 분리를 시킬 수가 있습니다. So just to show you, I'm going to close my sequence and then you'll see that the characters are going to disappear. 그래서 시퀀스를 제가 껐더니 여기 있던 캐릭터들이 다 사라졌죠. So the scene remains clean until I open my sequence and then my characters will come back. 그래서 이렇게 씬이 깔끔하게 보이게 되고 다시 시퀀서를 켜면 캐릭터들이 다시 화면에 뜨게 됩니다. Okay, now I'm going to preview my camera real quick. 제가 이 카메라 움직임을 한번 프리뷰를 해볼 거고요. And my animation and my camera are looking good. I'm just going to adjust the sensor of my camera. 캐릭터도 그렇고 다 전반적으로 좋은 것 같아서 카메라 센서만 조정을 하겠습니다. So you can click on the camera and go to the filmback settings under the details panel. 씬 카메라 액터로 가셔서 디테일 패널에 있는 필백으로 가십니다. And here for the filmback settings, you can put your camera's sensor size. 그렇게 되면 그 하단에 카메라 센서의 너비와 높이를 설정할 수 있도록 되어 있습니다. This is very important for LED volume workflows where you're trying to match your digital camera to the camera that you're going to use on set. 사실 이 LED 볼륨어라서 되게 중요한 기능인데요. 디지털 카메라와 실제 현장에서의 카메라를 매칭을 시켜야 되기 때문입니다. So for example, we're going to use FX9 on set, so I can search for FX9 sensor size. 만약에 저희가 현장에서 FX9를 사용을 한다고 가정을 해보면 구글에 FX9 센서 크기를 검색을 합니다. So this means if I'm shooting 6K at this aspect ratio, this is the sensor area that the camera uses. 그렇게 되면 이렇게 정보가 뜨게 되는데요. 6K로 1.89 대 1의 비율로 슈팅을 한다라고 하면은 센서 크기가 얼마다라고 뜨게 되죠. So you can put this number directly into the sensor setting of your digital camera. 이 센서의 크기를 그대로 여기 프로그램의 값에 입력하시면 됩니다. But for now, I'm more worried about the aspect ratio because I want a wider image to show off the office. 다만 좀 비율적인 부분을 조정을 해야 될 것 같은 게 제가 오피스의 조금 넓은 부분을 보여드리고 싶고 이 씬을 좀 와이드하게 만들고 싶거든요. So I'm just going to put 36 to 15, which will give me a widescreen aspect ratio of 2.4. 그렇게 해서 제가 1.5로 높이 값을 바꿔서 센서 애스펙트 레이시오를 2.4로 변경을 했습니다. And then lastly, I'm going to animate some lights. 이제 마지막으로 조명 애니메이션을 해보도록 하겠습니다. First thing I'm going to do is turn off these lights on top. 먼저 상단에 있는 조명을 끄고요. So I'm going to select them row by row and then turn off each row. 제가 이 열 단위로 조명을 끄겠습니다. To be able to turn them off in sequencer, I have to do a quick blueprint editing. 그 우측에 있는 블루프린트 에디팅을 클릭을 하면 되고요. So you can select just any light, one of these lights, and hit the edit button to the right.
원하는 조명을 선택을 하신 다음에 우측에 Edit BP라고 되어 있는 것을 클릭하시면 됩니다. And as you see, I have this light on boolean that we were adding yesterday. 어제 제가 추가를 해놨는데요. 여기 라이턴에 불리안이라고 되어 있죠. I just need to click on this variable and then say expose to cinematics. 클릭을 한 다음에 Expose to Cinemats로 체크를 하겠습니다. And once I tick this, I can also go to the class settings 또 클래스 세팅으로 가서요. and say run construction script in sequencer. Run Construction Script in Sequencer를 클릭하겠습니다. And then hit compile. 그리고 컴파일 버튼을 누르겠습니다. So now I can control these lights inside my sequence. 그러면 시퀀스 내에서 이 조명을 컨트롤할 수가 있습니다. So I select them and drag them into the sequence. 선택한 다음에 시퀀스에 드래그 인을 하고요. And then I hit the keyframe right here next to the light on setting. 그리고 라이트 온 세팅에 우측에 있는 이 다이아몬드 버튼을 누르겠습니다. And then that will give me a keyframe for these. 그러면 이것에 대한 키프레임이 나오게 됩니다. But I want them to be off at this point, so I'm going to take these keyframes to the beginning. 지금은 껐으면 좋겠어서요. 이 키프레임을 맨 앞으로 옮겨두겠습니다. And then to a different time, I'm going to turn them off. 그리고 다른 시간대에 이 조명을 끄도록 하겠습니다. So as you see, they are on, and then at this keyframe, this boolean becomes off, which turns off the lights. 그래서 여기 불리한 버튼이 오프가 되어 있죠. 해제가 되어 있죠. Okay, I'm going to do the same thing for the other rows. 다른 열에도 동일한 작업을 반복하겠습니다. Okay, so I animated all the rows. They're going to be turning off one by one. Now I'm going to preview it from the camera by clicking on this camera button at the top. 네, 이렇게 조명의 애니메이션 작업을 다 마쳐서요. 프리뷰를 하기 위해서 카메라 컷 옆에 있는 카메라 버튼을 눌러보겠습니다. Okay, now that I've adjusted my office lighting to turn off, the last thing to do is to adjust the light of the city to come from a sunset to night change. 네, 제가 이제 사무실에 있는 조명을 다 끄는 것으로 조명 애니메이션을 바꿔봤는데 이제는 외부에 있는 조명의 애니메이션을 해가 이제 지는 시간부터 밤이 되는 시간으로 이렇게 바꾸어 보도록 하겠습니다. But I think we have to cut for lunch right now. Is that true? Okay. So we're gonna take lunch, and then when we come back, we're gonna finish this scene quickly. 네, 지금 점심 식사 시간이라 식사 후에 다시 재개하도록 하겠습니다.
Hi everybody. So during lunch, I added a couple more. I added 3 more characters to make it a little bit more lively. 네, 안녕하십니까 여러분. 수업 재개하도록 하겠습니다. 점심시간에 제가 캐릭터를 3개 정도 더 추가를 해봤는데요. 그렇게 함으로써 씬에 좀 생동감을 불어넣으려고 했습니다. And I fixed the floating head problem. It was quite easy. 그리고 점심시간 전에 그 머리와 목이 분리되어 있는 문제가 있었는데요. 그 부분도 해결을 했습니다. Basically, you need to add the face animation first before the body animation, which is not really a, it's just an easy way to fix it. 페이스와 애니메이션을 먼저 추가를 하시는 게 제일 좋고요. 그렇게 함으로써 아까 전에 발생했던 문제를 쉽게 해결할 수가 있었습니다. So you can move your body animation and then add the face animation, and then bring your body animation back, and then I think it will work. 그래서 몸과 관련된 애니메이션을 뒤쪽에다가 놓고 그 다음에 얼굴과 관련된 애니메이션을 앞에다 놓은 다음에 나중에 몸과 관련된 애니메이션을 다시 끌어오시면 됩니다. It's quite a common problem. So there are lots of other ways to work on it if you're still having the problem. 사실 흔하게 발생하는 문제다 보니까 꼭 이 방법을 사용하지 않으시더라도 다른 방법으로도 해결하실 수 있습니다. Alright, now to really make our time lapse shine, it's time to do some lighting. So I will start with the city. 네, 저희 타임랩스에 조명을 더 해야겠죠. 그러면은 시티 조명부터 시작을 해보도록 하겠습니다. Now everything I animated, it's in my animation sequence. So my shot sequence includes the animation sequence and the camera and the lights. 네, 모든 애니메이션 시퀀스는 샷 시퀀스에 포함이 되어 있고 여기에 카메라와 조명도 함께 포함이 되어 있습니다. So now I will add the controller for the building lights of the city. 그래서 시티의 빌딩 조명을 컨트롤 해보도록 하겠습니다. To do that, I can click the add button on the top left of the sequencer, and then I'm gonna go to the parameter collection track. 시퀀서의 상단에 있는 add 버튼을 클릭하신 다음에 Material Parameter Collection 트랙을 선택하십시오. This is the control I demonstrated yesterday for the material of the buildings. 어제 제가 빌딩 머티리얼에 관련해서 이야기를 했을 때 또 보여드렸던 기능입니다. It'll be the one that's called USC Cityscape. USCC Cityscape라고 되어 있을 겁니다. When you click that, it's going to be empty. So we click the add button and then add our amount of parameter. 클릭을 하시면 아무것도 없을 것이라서 우측에 있는 플러스 버튼을 누르시고 Amount of를 클릭하십시오. So let's start the time lapse in sort of a dusk time where not all the building lights are on yet. 그러면 모든 빌딩의 조명이 다 켜지지 않은 그 상태부터 시작을 해보도록 하겠습니다. So I will increase this parameter so most of the lights are off. 이 파라미터를 점점 더 올리면 모든 조명들이 꺼지게 됩니다. And then as the time progresses, I will decrease it so the lights turn on. 그리고 시간이 지나면서 파라미터 값이 내려가고 다시 조명이 켜지게 됩니다. Okay, and the next thing I can animate is actually the brightness of the building lights. 다음으로는 빌딩에 있는 프레건스를 애니메이션 해보겠습니다. I add the exposure parameter here as well. 엑스포저 파라미터를 더하고요. So at first they should be dimmer because the sun will be up, so they will not seem as bright in the beginning. 처음에는 좀 어두울 겁니다. 파라미터 값이 높기 때문에요.
So I'm gonna bring that about -3 looks good, 마이너스 3점 정도가 좋을 것 같습니다. and then it'll be back to 0. 그리고 이제 다시 0으로 돌아가도록 하겠습니다. Okay, and now that I've done the buildings, I need to do the sky. 이제 빌딩과 관련된 조명을 조정을 해봤으니 이제 하늘과 관련된 조명을 건드려 보도록 하겠습니다. To do the sky, I need to add the ultra dynamic sky to my sequencer. 울트라 다이나믹 스카이를 시퀀서에 추가를 하시고, And now there are a few parameters I can adjust here. First one is the time of day parameter. 여러 가지 파라미터 값을 제가 조정을 할 수가 있는데요. 먼저 처음으로 타임 오브 데이 파라미터를 조정할 수 있습니다. This is an easy way to have the system of ultra dynamic sky control the sunlight and the sky all together to give a time lapse effect. 사실 이 방법을 사용하시면 그 울트라 다이나믹 스카이에서 햇빛이라던가 그리고 하늘 전반적인 조명을 함께 컨트롤하기가 쉽습니다. But even if you didn't have the ultra dynamic sky, it's very easy to animate the sunlight across your scene, so it changes. So the time of day changes. 물론 이 울트라 다이나믹 스카이가 없더라도 햇빛을 이렇게 조정하는 것은 굉장히 쉽습니다. But Unreal doesn't have a default night sky asset, so it's useful to use the ultra dynamic sky for that. 하지만 이 언리얼에는 나이트 스카이에 대한 디폴트는 없기 때문에 이때 울트라 다이나믹 스카이를 활용하시면 좋습니다. Okay, so time of day. Let's start at an earlier time. I'm going to add a key for time of day. 그럼 이른 시간부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 키를 추가해 보겠습니다. And then you can lower this number to about maybe 5 p.m.ish. That's what this number means. 숫자를 조금 낮춰보도록 하겠습니다. 그 5 p.m.ish로 낮춰보도록 하겠습니다. You will see that the clouds are really bright because I brightened them to get that night sky, light pollution night sky feeling. 여기 보시면 구름도 굉장히 밝게 설정이 되어 있는 것을 확인하실 수가 있는데요. 제가 그 밤하늘에도 구름이 좀 어둡게 되어 있는 것을 표현하고 싶어서 일부러 이렇게 설정을 했습니다. So because I have all these adjustments here, I'm first going to key this night setting so I don't lose all the adjustments I made. 제가 지금 여러 개의 값을 조정을 다 해놨는데요. 이 값을 그대로 유지하기 위해서 밤과 관련된 하늘에 세팅을 해보도록 하겠습니다. So for the end of the sequence, I'm going to add keys for my time of day as well as my cloud settings. 그리고 시퀀스 마지막에 저의 그 하늘과 관련된 키와 그리고 그 구름과 관련된 값에 대한 키를 추가하도록 하겠습니다. So the settings I can play around with here are cloud coverage and overall intensity and night brightness. 제가 조정한 값은 클라우드 커버리지와 오버롤 인텐시티 그리고 나이트 브라이트네스입니다. Okay, so I added keys for those settings. I also want to add a key for the setting called light pollution intensity. 제가 또 추가한 키로는요, 그 라이트 폴루션 인텐시티입니다. And then I think there's one last thing called ambient light intensity. 그리고 마지막으로 앰비언트 라이트 인텐시티 값도 조정했습니다. So you can just search for ambient and it will be the top setting. 앰비언트라고만 치셔도 가장 상단에 뜰 겁니다.
So I keyed all my night sky settings. So now I have to go back to the beginning of the sequence and create a day or dusk sky settings. 네, 이렇게 모든 키 세팅이 마무리가 되었기 때문에 다시 시퀀스에 처음으로 가서 더스크 스카이와 관련된 모습을 만들어 보도록 하겠습니다. So for the dusk sky, I'm going to make my clouds brightness back to normal. 이제 구름에 대한 밝기를 정상값으로 바꿔 놓도록 하겠습니다. So light pollution intensity back to 1. 라이트 폴루션 인텐시티를 1로 바꿔 놓고요. The ambient light intensity for the clouds back to 1. 그리고 클라우드 앰비언트 라이트 인텐시티도 1로 바꿔 놓겠습니다. And then let's make the time of day 1700 and see what that looks like. 그리고 타임 오브 데이는 1700으로 맞춰 놓고 한번 보도록 하겠습니다. Because I also adjusted some sun settings. Now 5 p.m. appears brighter. So let's go to 1800. 아무래도 5시 정도라고 하기에는 너무 밝은 것 같아가지고 1800으로 다시 수정하겠습니다. So I'm going to cycle through some settings until we find a suitable time for sunset. 해가 뜰 무렵에 하늘을 나타내기 위해서 값을 좀 조정을 해보면서 가장 알맞는 값으로 정해보겠습니다. So 1780 looks pretty nice for me. 1780으로 하니까 좋네요. And I'm also going to lower the skylight settings. Skylight is the actor that gives this ambient light to everything that's in the scene. 이번에는 그 스카이라이트과 관련된 값을 조정을 해보도록 하겠습니다. 하늘과 관련된 설정 값이라고 보시면 되고요. So for dusk, I want to lower the skylight intensity to maybe 0.5. 더스크 스카이를 만들고 싶다고 했기 때문에 제가 스카이라이트 인텐시티는 0.5 정도로 맞춰 놓겠습니다. And maybe lower the overall intensity to 1 as well. 그리고 오버롤 인텐시티 같은 경우에는 1로 맞춰 놓겠습니다. So all these settings are actually settings of these actors that the ultra dynamic sky includes. 이 모든 세팅 값은 울트라 다이나믹 스카이에 포함된 모든 세팅 값이라고 보시면 되겠고요. So if you didn't have ultra dynamic sky, all these actors live under either lights or the visual effects panel. 만약에 그 울트라 다이나믹 스카이를 사용하지 않으면 라이트라던가 아니면 비주얼 이펙트의 해당 값들에 대한 조정 옵션이 있습니다. So just to cover how to do lighting with Unreal's default actors, you can start by placing a directional light for the sun. 먼저 햇빛의 방향을 확인하기 위해서는 디렉셔널 라이트를 보시면 되고요. This simulates the sun, so it's going to be a powerful light that affects the whole scene. 그렇게 되면 강력한 빛이 씬 전체에 적용이 되어서 빛의 방향을 확인할 수 있도록 해줍니다. Next thing you can add is the sky atmosphere, which simulates the atmosphere of Earth. 그리고 그 땅의 분위기를 한번 시뮬레이션 해볼 수 있는 게 바로 스카이 애트모스피어입니다. So when you put it, you will get a sky that will react to the height of the sun. 그렇게 되면 태양의 높이에 맞게 이 하늘의 풍경이 어떻게 변하는지가 나타납니다. You also get this circle that visualizes where the sun is. 이 동그라미 모양이 해라고 생각을 하시면 되겠습니다. So for example, if I lower the sun, the sky will react.
and also it will change the brightness and color of the sunlight. 이 동그라미, 다시 말해 해를 아래쪽으로 이동을 시키면 전체 하늘의 색깔도 그에 따라서 변화하게 되고요. 그 색상이라던가 아니면은 그 분위기, 조명 같은 것들이 함께 변동이 됩니다. Next thing you would want to add is a skylight which calculates the ambient light that's coming from the sky. 그리고 그 스카이라이트를 적용을 하면 스카이라이트의 앰비언트를 다 계산을 해볼 수가 있습니다. So you can also turn on real time for the skylight, so that skylight will also react to how your sky changes as the sun moves. 이 스카이라이트를 통해서도 해가 어디로 이동하는지에 따라서 하늘의 색상이 어떻게 변화하는지를 보실 수 있습니다. So you see, as I lower the sun, the sky, the ambient light will also dim in the scene. 제가 그 태양의 위치를 아래쪽으로 바꾸어 놓았더니 하늘의 색상이 그에 따라서 이렇게 변화한 것을 보실 수가 있습니다. And as the sun rises, you will see that your ambient light will become brighter and bluer. 그리고 해의 위치가 높아질수록 밝아지고 그리고 푸른 빛을 띠게 되는 것도 확인하실 수가 있습니다. And to cover this black portion that you see, you can add an exponential height fog actor. Exponential Height Fog라는 액터를 활용을 하시면 지금 여기 까맣게 처리되어 있는 부분도 조정하실 수가 있는데요. And so this will simulate the ground fog that we get on Earth that disappears as you climb higher into the sky. 그래서 이 바닥에 있는 포그의 상태를 변화시킬 수 있는 게 바로 이 Exponential Fog입니다. And of course, you can adjust the intensity of all these lights, and including the fog. So if you want a clearer scene, you can lower the amount of fog that you have. 물론 여러분이 포그를 통해서 빛의 강도와 그리고 빛 자체를 조정을 하실 수가 있는데 좀 더 깨끗한 느낌을 원하시면 포그의 양을 조금 줄이시면 됩니다. So these actors give you a very easy solution to light your outdoor scenes. 이러한 액터들을 사용을 하시면 야외 씬에 굉장히 쉬운 솔루션을 찾아보실 수가 있습니다. And they simulate Earth pretty well. And but if you also wanted to simulate another planet, you can also change the settings in the sky atmosphere to match another planet. 이 지구에 있는 여러 가지 빛과 관련된 세팅을 잘 시뮬레이션 할 수 있는 방법인데요. 만약에 지구 외에 다른 행성에 대한 이러한 그 조명을 바꾸고 싶으시다면 여기 나와 있는 스카이 앰모스피어를 사용하셔도 됩니다. So there are lots of settings here that you can adjust to direct the look of your scene. 그래서 여러분 씬의 모습을 바꾸어 놓을 수 있는 게 바로 이 스카이 앰모스피어 값이고요. And so Ultra Dynamic Sky is nothing different. It includes all these actors under one actor, so it's just a little bit easier to use. 그래서 이 스카이 같은 앰모스피어 같은 경우에는 액터들이 포함이 되어 있기 때문에 다른 것과 마찬가지로 사용하기가 쉽습니다. It also includes a volumetric cloud actor that you can also find under visual effects. 비주얼 이펙트에서 보실 수 있는 볼루메트릭 클라우드 액터도 확인하실 수 있습니다. The thing is, Unreal's default volumetric cloud does not look great, and you'll see it once it comes up. Yep, there it is. Yeah, because Unreal's cloud system doesn't look great, I prefer using Ultra Dynamic Sky's cloud. 언리얼에서 디폴트 값으로 나오는
클라우드와 관련된 모습은 제가 봤을 때 그렇게 좋아 보이지가 않아서요. 저는 그 울트라 스카이를 활용을 하는 편입니다. But it's all dependent on the material. The clouds are also driven by a cloud material. 그리고 또 하나 중요한 게 머티리얼인데요. 구름 같은 경우에도 그 머티리얼에 따라서 영향을 받습니다. And this is all real time. So again, it's reactive to the sun and all the other settings that you can adjust. 계속 말씀드리지만 실시간으로 해에 같이 연동되어서 조명이 바뀌는 거고요. 또 여러분이 설정해 두신 값에 따라서 실시간으로 이렇게 모습이 변화하게 됩니다. Okay, so now I'm going to delete these actors and we will control them through Ultra Dynamic Sky. 울트라 다이나믹 스카이를 통해서 컨트롤을 해보도록 하겠습니다. My head is broken again. 다시 또 얼굴이랑 목이 분리가 된 것 같은데요. Okay, I will leave it again for now. Oh, there it is. The only thing I want to do here is to get the sun to shine on this tower, so we will get a good-looking sunset effect. 태양빛이 이 건물에 비추도록 하려고 합니다. So for that, I can go to the Ultra Dynamic Sky and adjust some settings for the sun. 그래서 울트라 다이나믹 스카이에 해와 관련된 세팅을 한번 바꿔보도록 하겠습니다. So when you search for the sun, you see the settings for sun's yaw and pitch and vertical offset. These are the controls to control the position of the sun. 중간에 있는 선 여랑, 선 피치, 선 벌티컬 오프셋을 가지고 태양의 위치를 변경하실 수가 있습니다. So there I'm getting a little bit of the sun on the clock tower. 시계탑에 조금 더 햇빛이 비추도록 해볼 건데요. I just want to increase the intensity so I can see its effect a bit more. 인텐시티를 높여서 효과를 잘 볼 수 있도록 바꿔보겠습니다. Okay, so now let's take a look at the scene through the camera and see what our time lapse looks like. 카메라를 통해서 저희 씬을 확인을 해보면서 타임랩스를 보도록 하겠습니다. Well, there it is. I think we can work on this for a few more days and keep adding things, but I hope this demonstration so far was interesting for you.
이 부분은 저희가 며칠 동안 또 편집을 해볼 수도 있는 것인데요. 여러분에게 굉장히 흥미로운 주제였기를 바랍니다. And the last thing that we have to do here to wrap this part up is to render our shot. 마지막으로 샷의 렌더링을 해볼 건데요. To render, we can click this clapper button inside the sequencer. 시퀀스 안에 있는 이 버튼을 누르시면 됩니다. And when you click on it, you see that it automatically puts all your shots here. 클릭하시면 모든 샷이 자동으로 여기에 포함이 되게 되는데요. And it's important to adjust your render settings, and you can do that by clicking this unsaved config. 이 세팅을 저장을 잘 해놓으시는 게 중요한데 여기에 있는 unsaved configuration을 클릭하시면 됩니다. Here it defaults to a JPEG sequence export, so I'm going to delete that and add a ProRes export. 여기 원래 나와 있던 것은 삭제를 하고 새로운 걸 추가해 보려고 합니다. But you don't see the ProRes export setting here. That's because you have to enable it under the plugins by searching for ProRes. 플러그인에서 프로레스를 활성화를 해봐야 될 것 같은데요. And now that I have it, I'm going to have to restart my project, and that setting will show up. 지금 껐다가 다시 켜면 다시 세팅 값이 바뀔 겁니다. Any questions about the time-lapse shot and what we can add to it? 타임랩스와 관련해서 그리고 저희가 추가한 부분에 관련해서 혹시 질문이 있으시면 해주시기 바랍니다. 이제 시퀀서에서 하늘을 좀 비출 때 별이나 하늘에 비치는 유성 같은 경우는 어떻게 만들거나 처리를 하는지 좀 궁금합니다. 별똥별이나 그런. So I think that we have learned about the functions in sequencers. So I wonder how can we add or create stars, shooting stars, meteors in the sky. So stars, let's start with stars because that is kind of easier to do. 별을 추가하는 게 상대적으로 쉬워서 먼저 해보도록 하겠습니다. So you can, Ultra Dynamic Sky already has a sky field that you can enable. I'm going to actually do that in another level so it's easier to show you. 다른 레벨에서 보여드리는 게 조금 이해가 쉬우실 것 같아서요. I'm going to add an ultra dynamic sky into the scene. 이 씬에 울트라 다이내믹 스카이를 넣고 You see that it already has a star field that comes up automatically once the time of day is late. 이렇게 보시면 밤 시간이 되면 자동으로 이렇게 별들이 하늘에 떠 있는 것이 보이실 겁니다. So this star field is driven by these star textures, which you can find by searching for star. 스타라고 입력을 하시면 여기 스타 텍스처라고 되어 있는 두 개의 항목이 있죠. 그 부분에서 별과 관련된 것들을 컨트롤하실 수가 있는 건데요. So it's essentially a dome around your scene that has this star texture repeating on it. 여러분의 씬에 돔 모양으로 이렇게 하늘이 되어 있는 것이기 때문에 거기에 이렇게 별의 군집이 생기게 됩니다. Now, to create shooting stars or meteors here,
you would have to use something called the Niagara system. 나이아가라 시스템을 활용을 하시면 아까 말씀하셨던 것처럼 별똥별이나 유성도 생성을 하실 수가 있는데요. So it's not exactly what you're looking for, but it's actually somehow similar. I have a fireworks system that I made here. 동일하진 않지만 좀 유사한 기능인 것 같은데 제가 여기에 그 불꽃놀이 하는 거를 추가를 해놨습니다. So I'm going to turn off the exploding part of the fireworks, so I can show you just the shooting star, just the part that looks like a shooting star, kind of. 그 불꽃놀이의 모습에서 폭죽이 터지는 것을 제거하면 별똥별과 좀 유사한 모양이 되기 때문에 이렇게 보여드리도록 하겠습니다. So this Niagara system is basically spawning these shooting points, shooting particles, and then this second system is creating the trail that comes that follows it. 이 나이아가라 시스템에서 가장 좌측에 있는 것이 이 슈팅되는 별의 모습과 관련된 것이고 두 번째 중간에 있는 것이 이동 경로와 관련된 것입니다. So it will not be too hard to change the particle under this fountain system from a 2D sprite to a mesh where you can assign an asteroid. 그래서 가장 좌측에 있던 파운틴 그 제어창에 보시면 메쉬를 추가를 하실 수가 있는데요. So you see, I changed it to rock, and now it's spawning a rock. 제가 이 요소를 돌로 바꿔놨더니 지금 보시면 이렇게 돌이 떠다니는 걸 확인하실 수가 있죠. And then of course here there are things like drag that slows it down as it travels to make it look more like fireworks. 그리고 여기 중간에 드래그라고 되어 있는 거를 클릭을 하시면 이 날아가는 속도가 조금 줄어들어서 마치 폭죽처럼 보이게 됩니다. So when I turn that off, you see that they don't slow down, but they just keep going. 그런데 이 드래그를 끄면 갑자기 느려지는 거는 그 효과는 사라지고 그냥 일정하게 빠르게 움직이는 걸 보실 수가 있죠. So the Niagara system, you can use this to spawn pretty much anything and give it characteristics to obey the rules of physics like gravity and drag and that sort of thing. 그래서 이 나이아가라 시스템을 통해서 여러분이 원하는 것에 캐릭터성을 넣을 수도 있고 그리고 중력이라던가 끌어당김 같은 물리적인 법칙도 함께 적용을 시킬 수가 있습니다. So I would just adjust this system to get bigger trail, and then also you can add some smoke to follow the rocks. 트레이 조금 길게 해서 이 돌멩이들이 날아다니는 걸 잘 보일 수 있도록 바꿔볼 건데요. Or if you only want one shooting star or an asteroid, then you can animate that by hand as well. 그리고 혹시 별똥별이나 유성이 하나만 있었으면 좋겠다라고 생각하시면 마찬가지로 그것도 설정을 하실 수가 있습니다. But you also see this third system that will create an explosion once the rocks travel far enough. 세 번째에 있었던 게 디렉셔널 버스트인데요. 그 폭죽이 터지는 모습을 형상화하는 것과 관련된 것입니다. 그래서 이 돌이 일정한 거리까지 이동을 하면 자연스럽게 폭죽이 터지듯이 터지는 것을 보실 수가 있습니다. So these rock particles have a lifetime that you can define here, and then under initialized particle, and then when they die, they send a message to this explosion system, which then creates a burst of particles. 그래서 이 돌의 수명을 여러분께서 정의를 하실 수가 있어서요. 그 수명이 다하면 자동으로 그 폭죽이 터지는 것 같은 터지는 효과를 발생시키도록 설정을 할 수가 있습니다. So I would start from here, I think. 네, 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다.
네, 좋은 답변이 되었습니다. 네, 감사합니다. Yeah, that served my question really well. Thank you for your answer. And I would like to ask you if you can manually modify the materials in ultra dynamic sky. I think that would be a little hard because the materials in ultra dynamic sky are driven by all these variables. 조금 어려울 것 같은데요. 여기 나와 있는 베리어블에 따라서 머티리얼이 결정되기 때문입니다. So, for example, if we're talking about cloud material, all the parameters inside that material are here. 예를 들어 저희가 클라우드 머티리얼을 처리를 하고 있다라고 하면 여기 하단에 나와 있는 모든 파라미터들이 함께 포함이 되게 됩니다. So, of course, you can go into the volumetric cloud and then find the material that's driving it, and then adjust the parameters yourself. 물론 볼루메트리 클라우드에 가셔서 그 머티리얼을 찾으신 다음에 원하시는 대로 수정을 할 수는 있습니다. See, for example, you'll find the cloud material here under Ultra Dynamic Sky Materials. 여기 보시면 얼트라 다이내믹 스카이의 머티리얼로 가서 찾아볼 수가 있죠. But if I applied this material to Unreal's volumetric cloud actor without the Ultra Dynamic Sky, it will not give you a good starting point. 하지만 이 울트라 다이내믹 스카이가 아닌 다른 그 자동화된 기능을 사용을 하시면 설정값을 바꾸는 게 쉽지 않을 수 있습니다. I will show you really quickly. So that's what it looks like without all the parameters that was set by Ultra Dynamic Sky. 여기 보시면 울트라 다이나믹 스카이에 있는 파라미터들이 없이 이렇게 설정이 되어 있죠. So you can create a material instance and then start going through the parameters that you can adjust one by one. 그래서 머터리얼 인스턴스로 가신 다음에 파라미터 값을 하나하나 원하시는 대로 바꾸실 수 있습니다. Yeah, I hope that answers your question. 답이 되었으면 좋겠고요. Anything else from YouTube? 유튜브 질문 또 추가적으로 있을까요? Nothing? Okay. Okay, so let's talk about rendering real quick. 렌더링으로 넘어가도록 하겠습니다. Okay, now that I enabled the plugin, I will find the ProRes export setting. 이제 플러그인에 프로레스 엑스퍼트 세팅으로 갈 건데요. For today, I think ProRes 422 will be good enough for us. 오늘은 애플 프로레스 422를 선택하겠습니다. And then, of course, there are tons and tons of settings, but the basic ones are going to be under output. 물론 설정할 수 있는 옵션은 다양하겠지만 기본적인 것들은 아웃풋에 가시면 다 있습니다. Here, I would suggest changing the file name to what you want to do. 여기서 파일명을 원하시는 대로 변경하시고요. Also, because our shot is 2.4 aspect ratio, we want to change the resolution to match our aspect ratio as well. 그리고 저희 에스펙트 레이시오에 맞게 아웃풋 레졸루션도 변경하시면 됩니다. But if you didn't change it, it would render it with black bars on the top and bottom. 만약에 그렇게 바꿔놓지 않으면 아래 위로 까만색 그 바 모양이 나올 겁니다.
Most important quality settings will be under anti-aliasing. 안티-알리아싱 기능이 가장 중요하다고 말씀드릴 수가 있는데요. This we talked about yesterday a little bit. If you want an image that is clear of flickers, this will be a good place to start by increasing the sample counts. 어제도 잠깐 말씀을 드렸는데 이미지를 클리어하게 하고 싶으시다면 안티-알리아싱에 가서 그 샘플 카운트를 조정하시면 좋습니다. But of course, it'll increase your render time significantly. Okay, let's give it a shot and render. 네, 이제 렌더링을 해보도록 하겠습니다. I will turn off the other shots that we don't need and then hit render. 저희가 필요하지 않은 샷은 다 끈 다음에 렌더링을 하겠습니다. It takes a little bit of time to start up. 저희 스타트업 하는데 조금 시간이 걸립니다. Is anyone still having problems with floating metahuman heads or anything else? 혹시 아까 제가 겪었던 목이랑 얼굴이 분리되는 이슈라던가 아니면 다른 이슈 같은 거 발생하신 분 혹시 해결이 안 되신 분 있으실까요? Okay, this is what it looks like when it's rendering. 네, 렌더링 하는 모습이 이제 나옵니다. Okay, now I can click this this path under output and see my files that was rendered. 그래서 이 아웃풋에 있는 경로를 보고 제가 렌더링한 것이 어떻게 되었는지 확인하겠습니다. I think I forgot to save my config, so it rendered it as a JPEG sequence, but I can do this quickly. And then a good thing to do here is when you change some settings and you have a render config that you like, you can save it as a preset. 제가 아까 전에 저장하는 거를 까먹어서 다시 조금 해야 될 것 같은데요. 세팅 값을 바꾸실 때는 여기 나와 있는 Save Preset을 사용하시면 좋습니다. When you save it, you don't have to change these settings every time. You can easily apply it here by selecting your render config. 이렇게 저장을 해놓으시면 세팅 값을 계속해서 변경하실 필요가 없이 자동으로 적용이 되도록 할 수가 있습니다. And so this will be really helpful to also, if you're rendering a bigger project, you can define the directory to have folders, and you can define the name to be different so that each scene renders shots to a different folder, for example. 특히나 큰 프로젝트의 렌더링을 할 때 도움이 되는 것은 이 디렉토리를 각각 다르게 정의를 하는 것인데요. 폴더라던가 그리고 파일명들을 바꿀 수가 있습니다. 그래서 각각의 씬을 하나의 폴더에 놓는다거나 하는 식으로 정리를 하실 수가 있습니다. So for example, I added the shot name to the file name format, so each of my videos will have the name of the shot. 예를 들어 저는 여기에 샷 이름을 다 동일하게 통일을 해놔서 저의 샷을 찾아보기가 편하게 해놓았습니다. You can also add level name up top here so that it will
put your renders to the appropriate folder for each of the levels. 그래서 각각의 레벨을 적절한 폴더에 다 위치를 시킬 수가 있습니다. So I'm going to hit accept and I'm going to save the preset to. 그래서 accept를 누르고 preset을 누르시면 됩니다. And then let's try the render one more time after I delete all these old files. So as you see, it created a folder called ML Office, and inside I have the shot1 render. 제가 MR 오피스라고 파일명을 만들어 놨고요. ML 오피스에 들어가시면 제가 렌더링한 파일을 확인하실 수가 있습니다. If we had VLC, we could play ProRes, but I don't think we have software here to play ProRes files. 소프트웨어를 활용을 하면 이걸 렌더링한 걸 보실 수가 있는데 지금 이 컴퓨터에 소프트웨어가 있는지 모르겠네요. But other helpful render settings will also, or the render file will also be the EXR sequence. EXR 시퀀스를 사용을 하시면 렌더링 세팅을 용이하게 하실 수가 있습니다. EXRs can have transparency and render layers, so it's often used for VFX and higher quality workflows. 고품질의 VFX를 활용하실 수가 있고 그리고 투명성과 레이어도 함께 보장이 됩니다. So there's only one thing that's not working in my renders, which is my blueprint lights aren't turning on and off, and that's because sometimes you have to, not sometimes, you have to change its behavior a little bit for them to render properly. 지금 제 렌더링에 반영이 되지 않은 게 아까 전에 조명을 껐다가 켜는 효과인 것 같은데요. 사실 이러한 문제는 흔히 발생을 하는 편이고요. 여기서 적절하게 설정값이 변경이 되지 않았기 때문에 발생합니다. So I need to take this light update function that updates my lights, turns it on and off, and I have to put it under event tick, so it's constantly checking the settings of the light. 제가 이 라이트 업데이트를 통해서 조명이 꺼지고 켜지는 걸 업데이트를 할 거고요. 이벤트 틱과 연결을 해서 적용이 됐는지를 보도록 하겠습니다. Okay, so I will render one last time and it should work. 마지막으로 렌더링을 또 해볼 건데요. Okay, as you see, the lights are now turning off. 보시면 아시겠지만 조명이 이제 꺼지는 모습이 나오죠. And that's it. That's how to make a shot from start to finish. 네, 여기까지입니다. 이 샷을 처음부터 끝까지 어떻게 만들어내는지를 보여드렸습니다. Let's take a break and we'll come back and talk more about LED volumes. 잠시 휴식 시간을 가진 다음에 LED에 대해서 이야기를 더욱 나눠보도록 하겠습니다.
We shall begin. We had a question about this part. 네, 재개하도록 하겠습니다. 질문이 하나 있다고 하시더라고요. 네, 아까 그 렌더 세팅할 때 안타이 알리아싱에 관한 부분인데요. So I'd like to ask about anti-aliasing function. 그 스페이셜 알리아싱이랑 그 다음에 템포럴 알리아싱 두 가지 옵션이 있는데 그 두 가지 옵션의 차이점이랑 그리고 이제 기본적으로 만약에 4K를 출력한다고 할 때 적정값을 좀 알려주시면 감사하겠습니다. I have two questions. The first question is that I like to ask about the difference between spatial balance and temporal balance. And the second question is that what value should I set for the 4K output? So spatial and temporal is averaged over time, as far as I know, and spatial refers to the. I'm actually not sure. 사실 템포럴 같은 경우에는 시간값과 관련된 평균이라고 알고 있고 사실 스페이셜은 저도 확실하게 답을 드리기가 조금 어렵습니다. Yeah, but the temporal one is where it averages over time. 하지만 템포럴과 관련해서는 말씀드린 대로 시간에 대한 평균값이라고 보시면 되겠습니다. About the 4K output, you can go to your render settings and then change the output resolution to 3840 to 2160. 그리고 4K 출력과 관련된 답은 렌더링 세팅으로 가셔서 이 아웃풋의 값을 5840대 2160으로 죄송합니다. 3840대 2160으로 설정하시면 됩니다. Anything else? 또 다른 질문 있으실까요? So I also realized that I forgot to animate the clouds, but I just wanted to say that you can also do that very easily through Ultra Dynamic Sky by animating the cloud phase value. 그리고 아까 설명드리지 않은 부분이 생각이 났는데 클라우드와 관련된 애니메이션도 저희 그 다이내믹 스카이를 통해서 쉽게 변동시킬 수가 있는데요. 클라우드 페이스를 변경을 하시면 됩니다. 그 4K 세팅 그 수치를 넣으면 된다고 말씀을 하셨는데 이게 맥시멈 레졸루션을 몇 가지 올릴 수 있는지 아니면 이게 그 올린 만큼의 또 디테일이 좋아지는 건지도 궁금하거든요. So you let us know the value for the 4K output, and I would like to know up to how many numbers can I raise the resolution, and the more the resolution go up, the more details I can get. Am I right? Up to a certain point, because everything in the scene, like your textures, also have a certain resolution. 어떤 특정 수준 이상까지만 그렇습니다. 그래서 텍스처 같은 것도 그 해상도의 값이 최대값이 정해져 있습니다. So, for example, if you look at this picture, it has a texture, and then that texture, for example, has this resolution. 여기 예시를 보시면 여기 사진에 있는 레졸루션 해상도 같은 경우에는 1024대 1024라고 돼 있죠. So yeah, after a certain point, I don't think
you will get more detail, but so detail mostly depends on the quality of your assets rather than the resolution of your render. 그래서 숫자를 무작정 올린다고 디테일이 더 살아나는 것은 아니고 사실 디테일은 해상도보다는 에셋의 퀄리티에 더 좌지우지되는 경향이 있습니다. So you see, these metahumans have a very high quality. Their faces have high resolution textures. 여기 있는 메타휴먼을 보시면 굉장히 고품질로 되어 있잖아요. But you know, for example, if you look at the Mixamo characters, they don't have much resolution. 그런데 믹사모 캐릭터를 보면 여기에는 해상도가 그렇게 높지 않죠. So, but the number when you're rendering the final resolution, it can be high, but that also will depend on your GPU memory. 그래서 최종 해상도를 렌더링 할 때 물론 숫자가 높을 수도 있지만 GPU의 용량에도 또 영향을 받습니다. If your GPU runs out of memory, your renders will fail. So at a certain point, you will have to find different ways to render super high resolution images. 그래서 메모리가 충분하지 않으면 렌더링이 오류가 생길 수가 있기 때문에 어떠한 특정한 수준 이상으로 넘어가면 초고품질, 초고해상도의 이미지를 어떻게 렌더링할지 그 방법을 찾아야 합니다. I'm sure for super high resolution there are ways to tile. So you render one image tile by tile, so part by part it will render. 그리고 초고해상도 이미지 같은 경우에는 그 이미지에 타일별로 그리고 파트별로 나누어서 해야 합니다. Yeah, that's it. 네, 여기까지입니다. 저 관련해서 하나 더 질문이 있는데요. 그 텍스처를 만약에 수정하거나 할 때 UV 매퍼가 언리얼 엔진에서는 어디 있는지 그 텍스처 작업을 좀 만약에 바꾸고 로우 레졸루션 텍스처를 이제 그 고품질의 텍스처로 바꾸거나 아니면은 이미지를 변경해 줄 때 UV 매퍼가 어디 있는지 좀 알려주시면 감사하겠습니다. And I'd like to know where the UV mapper is in Unreal Engine, especially when I modify the texture quality from low resolution to high resolution. You can find the UV map tools under modeling. 네, 모델링으로 가시면 되고요. And then here you have the UV category. 그러면 UV 카테고리가 나옵니다. So here you can see how the UVs are mapped onto objects. 그래서 오브젝트에 UV가 어떻게 랩이 있는지를 확인하실 수가 있습니다. Sorry, was that all? 그것만 알려드리면 될까요? If possible, I'd like to ask you to let us know how to utilize these mapper functions. For example, how can I change the projectors? I actually don't know. I would have to play around and just click all the buttons because I'm not a 3D artist, so that part of the workflow I'm not too familiar with. 사실 제가 3D 아티스트가 아니다 보니까 그 작업에 대해서는 저도 조금 생소하거든요. 그래서 저도 한번 이거 다 눌러봐야 좀 알 것 같습니다. I'm more familiar with the filmmaking tools in the engine.
제가 언리얼 엔진에서 핀메이킹 툴을 다루는 데는 그렇게까지 익숙하진 않아서요. Anything else? 또 질문 있으실까요? All right, now I'm going to switch to the other project that we had, the Unreal 5.2 project, and then see how we can prepare for our shoot on Thursday. 네, 이제는 저희 언리얼 5.2 프로젝트로 돌아가서요. 저희가 목요일에 슈팅에 어떻게 준비를 하면 될지를 살펴보도록 하겠습니다. So first thing I want to show you is I already have a mesh of the LED volume inside this scene. 제가 이 씬 안에 LED 볼륨에 이미 메쉬를 처리해 놨습니다. This is the first thing you would do when you're preparing for an LED volume shoot. You would get the mesh from the stage so you can start pre-visualizing your scene. 그래서 여러분이 LED 볼륨 슛을 하실 때 가장 먼저 해야 되는 것이 이 스테이지에서 메쉬를 가져오는 것이고, 그렇게 함으로써 프리비즈를 할 수가 있습니다. So, for example, if you are running a stage, you would prepare an end-display configuration file. 예를 들면 여러분이 그 configuration and display configuration 파일을 보실 수가 있는데요. So, because these files can be confidential sometimes, I won't show you the Exxon files, but I will show you an example one that Unreal Engine has. 그래서 엑선 파일을 일단 보여드릴 건데, 언리얼 엔진에서 어떻게 이 파일이 구동되는지를 알려드리도록 하겠습니다. So this is an example LED wall, and it has 4 viewports, as you see. 여기 LED 월이 있는데 4개의 뷰포트가 있습니다. So this is a specific type of file that determines what part of your scene the wall is going to be displaying. 그래서 여러분의 씬의 어느 부분이 디스플레이 월에 보이게 되는지를 결정하는 것입니다. So you start preparing this file by importing the mesh of your LED wall into Unreal. 그래서 메쉬를 임포트를 함으로써 이 파일에 대한 대비를 먼저 하실 수가 있습니다. And there are a few ways to get the mesh of your wall. For example, you can use photogrammetry, or there are also automatic tools online that can generate a mesh for you. 이렇게 메쉬를 가져오는 방식으로는 다양하게 있을 수가 있는데요. 예를 들어서 포토그래마토리를 활용하실 수도 있고, 온라인에 자동으로 메쉬를 가져오는 툴도 있습니다. So once you import your mesh, you can start to determine how Unreal image is going to be sent to your wall. 그래서 메쉬를 인풋을 하신 다음에 어떻게 언리얼 이미지를 그 월에 보낼지를 결정을 하셔야 됩니다. For example, in this example LED volume, the resolution of the entire wall is 4K. 예를 들어서 여기 LED 볼륨을 보시면 해상도가 4K로 되어 있죠. And then they separated this 4K wall into 4 pieces. 그래서 이 4K 월을 4개의 분할로 나누어 놓았습니다. And right now there's only one computer that is going to be rendering the entire image, but you can also add more computers that will render only one part of the wall. 그래서 이 전체를 렌더링하는 컴퓨터가 하나 이렇게 되어 있지만 여러분이 각각의 구획을 렌더링하는 컴퓨터를 추가하실 수도 있습니다.
you can also determine. You can also make it so that if you have two GPUs, for example, one GPU renders one part of the wall and the other GPU renders the other parts. 그리고 만약에 두 개의 GPU가 있다라고 가정을 해보면 하나의 GPU는 하나의 부분을 렌더링을 하고 또 다른 GPU는 다른 부분을 렌더링을 하도록 설정하실 수도 있습니다. As I showed you yesterday, because Unreal is looking at the shape of your wall and adjusting its projection according to the shape, this is where you determine the projection policy as well. 어제도 제가 보여드렸는데요. 언리얼 같은 경우에는 그 월의 쉐입을 고려를 해서 그거에 따라서 프로젝션을 정합니다. So your meshes will need to have the correct UV maps so that Unreal will be able to project the image properly. 그래서 이미지 프로젝션을 적절하게 하기 위해서 그 메쉬가 UV 맵을 적절하게 가지고 있어야 됩니다. This blueprint also has the ICVFX camera that will be controlled by your camera on the LED volume. 그리고 LED 볼륨에서 카메라를 컨트롤할 수 있도록 여기에 ICVFX 카메라 기능도 있습니다. So once that file is done, you can put it in your scene, and then this, wherever you put it, that is where it will be projecting your scene from. 이렇게 파일 작업을 마치신 후에 이 씬에다가 넣으시면 그 씬에서 프로젝션 하는 포인트가 정해지게 됩니다. So this mesh is the correct mesh for the Exxon stage. So I can clearly visualize what am I going to put inside the volume as the physical set. 그래서 이 메쉬 같은 경우에는 엑스온에 잘 맞도록 적절하게 되어 있는 메쉬이기 때문에 물리적으로 어떤 것들을 제가 추가를 할지 결정을 할 수가 있습니다. And I also put this grid that shows you the distance in 1 meter increments. 여기 그리드를 넣어놨는데요. 1m 단위로 거리를 가늠하실 수 있도록 넣어놨습니다. So, for example, I will start by thinking about the physical set that we're going to build on stage. 그래서 물리적으로 저희가 세트를 어떻게 구축할지를 정할 때 여기서부터 시작해 볼 수가 있습니다. I don't think we'll have this many tables on the stage, so I'll start by clearing these up. 현장에서 이렇게 많은 테이블이 필요할 것 같지가 않아서 좀 없애보도록 하겠습니다. Let's just imagine we're going to have one table there, and so I will hide the rest. 만약에 테이블 하나만 남겨놓는다라고 가정을 해보면 이제 남은 테이블들은 다 밖으로 빼내볼 수가 있겠죠. And I will bring my wall forward to have a clear separation between the real, supposedly real set and the digital part of the image. 그리고 이 월을 앞으로 좀 이동을 시켜서 실제 세트와 디지털 세트를 분리를 시켜보도록 하겠습니다. So from this visualization, I can tell that when we're on stage, we're going to build a table and the actor will be there. And then the rest of the image, when we're shooting from behind the actor, for example, will be on the wall. 그래서 이렇게 비주얼라이제이션을 해볼 수가 있겠죠. 실제 세트장에는 테이블 하나가 있고 그리고 그 테이블에 한 명의 액터가 있다라고 치고 나머지 이 세팅들은 다 저희가 이 월로 대체를 할 수 있는 것입니다. So when I'm going to give this file to the stage, I'm going to need to delete this part of this
previous part of the image, because this part in front of the wall will be real, and then everything behind and around the wall will be digital. 그래서 제가 이 스테이지에 이 파일을 줄 때 테이블과 액터는 삭제를 해야 되겠죠. 그래서 그 둘은 실제 현장에 실제 물리적으로 존재할 것이기 때문에 그 둘은 빼고 나머지 것들은 다 디지털로 월로 구현을 할 것이라서 그렇게 나누어서 전달을 하면 되겠습니다. So to start visualizing some of the shots and what that could look like, I'm going to start by making a camera. 저희가 이 샷을 비주얼라이제이션을 해야 되잖아요. 그래서 카메라를 더해 보도록 하겠습니다. I can create a sneak camera actor, and as I mentioned on an earlier part of today, we need to match the sensor and lens settings of this camera to the camera we're going to have on stage. 시네 카메라 액터를 가져오시면 되고요. 아까 오전 세션에서도 말씀을 드렸는데 카메라의 센서와 그리고 렌즈의 설정 값을 실제 카메라의 값과 동일하게 매치시키셔야 합니다. If the settings match exactly, then my previs will be accurate. 그 값이 정확하게 맞아 떨어져야만 저의 프리비스 값도 정확하게 나오겠죠. So one way, so there's a way to simulate the wall as if it was on. So I can turn on the image on the wall. 이 월에 있는 이미지를 시뮬레이션을 해보기 위해서 한번 켜보겠습니다. If you search for editor, you can turn on the editor preview, and then you will get the image. 에디터를 입력을 하시면 여기 에디터 프리뷰라는 게 나옵니다. 그걸 체크하시면 지금처럼 이미지가 나오게 됩니다. So if this wall actor is in this position, and then if my camera is in this position, this is the image that is going to be projected onto the wall. This is 100% accurate. 그래서 여기에 월 액터가 있다고 치고 카메라를 여기에 둔다라고 쳤을 때 여기 프로젝션 되는 이미지가 이렇게 나올 것이고 그 값은 100% 정확하다고 할 수 있습니다. So you don't have this specific file, but you can use the example file that's under the InCam VFX BP folder, and it will have the exact same settings I'm doing. 그 인캠 VFX BP 폴더에 가시면 제가 지금 보여드리고 있는 예시들을 확인을 하실 수가 있습니다. So when you're shooting on the volume, there are two parts to your image on the volume. There's the and they are called the outer frustum and the inner frustum. 그 볼륨을 슈팅을 하실 때 두 가지 파트로 이미지를 나눌 수가 있는데요. So the inner frustum is the part that the camera sees. 카메라가 보고 있는 부분이 이제 이너 파트가 되겠습니다. So as you see, this is because rendering the entire wall at high quality can be resource intensive. So you want to make sure you have enough resources for the part of the wall that the camera is actually going to be seeing. 이렇게 렌더링을 고품질로 하기 위해서는 굉장히 리소스가 많이 필요하다 보니까 리소스가 충분한지를 이렇게 확인하실 수가 있습니다. And so the size of this inner frustum is determined by the sensor size and the focal length of your camera.
그래서 이 사이즈 같은 경우에는 그 센서의 크기와 그리고 초점 거리에 따라서 달라집니다. And of course, the distance of your camera to the wall. If your camera is farther away, it will see more of the wall, so your inner frustum will be bigger. 그리고 물론 카메라의 거리에 따라서도 달라질 수가 있을 것 같은데요. 카메라가 멀리 떨어질수록 그 커버하게 되는 면적이 넓어집니다. And there's a setting that you can adjust to make the outer frustum appear with lower resolution, so that you can save some performance. 그리고 퍼포먼스를 세이브하기 위해서 저품질로 아우터 부분을 조정할 수도 있습니다. The outer frustum is usually there when you have big volumes like this. It is usually there for either lighting or reflections. 이렇게 큰 볼륨일 때는 조명이나 반사 같은 형태로 나타나게 되는데요. And if you had a lot of camera movement, and if the entire volume was reacting to your camera, then the reflections that are supposed to be static would be moving if you didn't separate the inner frustum and the outer frustum. 그래서 카메라의 움직임이 많아지게 되면 여기에 똑같이 대응을 하기 위해서 이 볼륨도 그 작업이 늘어나게 되고, 그렇게 되면 아무래도 이 아우터와 이너 페이스 자체의 그 작업 역시도 영향을 받게 됩니다. You can also enable green screen for the parts that the camera is going to be seeing. 그리고 카메라가 비춰지는 부분에 그린 스크린을 적용할 수도 있습니다. This will help you to still get some lighting and reflections on and around your set while filming green screen, so you can replace the background later. 그래서 나중에 그린 스크린을 변경을 하시더라도 조명과 그 반사되는 세팅 값을 설정을 할 수가 있습니다. So the reason I was saying that these actors shouldn't be there is that because if they're there, they will show up on the wall, because the image in the inner frustum is being rendered through this Unreal camera. 제가 아까 전에 여기에 액터가 위치를 하면 안 된다라고 말씀을 드렸는데, 그 이유는 저희 카메라를 통해서 렌더링을 할 때 그 월이 렌더링이 되기 때문에 그렇습니다. So you see, when the camera is when an object is too close to the CG camera that the wall is using to render the image, they will appear quite huge on the wall. 그래서 이렇게 가깝게 있게 되면 그 월에 렌더링되는 그 이미지 역시도 굉장히 크게 나오게 됩니다. So if by any chance I forgot a prop, or for example, if you were in a forest set and then there are some trees in front of your wall that are too close to your camera, they will appear too big on the wall. 그래서 카메라와 그 오브젝트가 너무 가까이 있게 되면 월에 너무 큰 형태로 나오게 됩니다. For reference, this is how big a human usually is. I'm going to insert them into the scene now. 참고하실 수 있게 얼마만큼 크게 나오는지를 보여드리고 있는데요. Any questions so far? 여기까지 질문 있으실까요?
저희 같은 경우에는 그 블랙매직사의 그 출력 보드를 사용하고 있는데요. So we use the output board of Black Music. 지금 이제 그 엔디스플레이 설정을 하고 그 저희가 그 출력 보드를 통해서 프로세서까지 연결할 때 세팅을 어떻게 해야 될지가 좀 궁금합니다. And I'd like to know how to set when we connect the output board to the processor after installing the end display. Can you give me more detail? I didn't really get that. 자세하게 조금 질문을 해주실 수 있을까요? 그러니까 이제 엔 디스플레이가 지금 화면상에서는 보이는데 저희가 이제 그 보드로 출력을 할 때 여기에서 어떤 설정을 해줘야지 보드로 출력을 할지가 좀 궁금합니다. So now we are seeing the image through the end display, but we have to apply that into the output board. LED wall. Then during the period, what settings should we change? So yeah, this is just the prep portion of the shoot. So once you're happy with it and you hide your previous actors, the way you connect to the wall is that you connect the wall to your computer using either an HDMI. It's usually an HDMI that you connect. That comes from the controller to the LED controller to the computer. 네, 이렇게 세팅을 미리 하시고 이게 마음에 든다라고 하면 액터는 없애시고 그다음에 컴퓨터로 NHDMI를 활용해서 월에 LED 컨트롤러를 통해서 연결하시면 됩니다. And then you can also use either a disguise server or just switchboard on your own computer that will control the wall. 그리고 월 컨트롤을 위해서 PC의 스위치 보드를 활용하시면 됩니다. So this is what the switchboard looks like. You can set it up by adding devices here. So you add an end display device, and then you have to select your end display config that you're using right now to pre-visualize the volume. 그래서 지금 스위치 보드가 이렇게 생겼는데요. 스위치 보드에 있는 세팅으로 가셔서 장치를 원하시는 걸 추가하시면 됩니다. 저기 Add Device라고 되어 있는 부분에 End Display를 선택을 하신 후에 이제 원하시는 설정 값을 정하시면 됩니다. And then this way, so all these settings, like how many nodes there will be and how many parts to the image there will be, that is set by this configuration file. And then after that, the only thing you need to do is to connect them and then you can run your wall. 그래서 뭐 노드의 수라던가 하는 여러 가지 설정 값이 이 파일에 다 들어있기 때문에 이걸 연결을 해서 월에 적용을 시키면 됩니다. Does that answer your question? 답이 되었을까요? 네, 감사합니다. Yes, thank you. Okay, so let's go through quickly on how to actually plan a couple shots. 몇 개의 샷을 기획하는 방법에 대해서 빠르게 알아보도록 하겠습니다. I'm going to add my previous actors to a layer. 레이어에 프리비즈 액터를 추가를 합니다. And I can call this layer previs. 프리비즈라고 이름을 지어 볼 건데요. Now I can go to the wall and then exclude that previous layer from the wall, so it's not going to show up. 그리고 월로 가서 레이어에서 이 월에서 레이어를 없애서 여기 이렇게 보이지 않도록 할 겁니다.
So content hidden from entire cluster, I'm going to add my layer here. 여기 컨텐츠 hidden from entire cluster로 가신 다음에 저는 지금 레이어를 안 보이게 하고 싶기 때문에 그걸 선택하시면 됩니다. So you see now they don't show up on the wall. 그랬더니 이제 월에 나타나지 않죠. So now if I look through this camera, I will see the image. I will see the exact image that I'm going to see when we're on the stage. 그래서 카메라를 통해서 이렇게 확인을 해보시면 실제 스테이지에서 이 이미지가 어떻게 보일지를 확인하실 수 있습니다. I will have it so that my camera's focus will be tracking my actor. 저희 카메라 포커스가 액터를 트래킹할 거라서요. So what this means is if I put the camera when we're on stage, if I put my camera this is going to be about 7 meters from the wall. 그 말인즉슨 저희가 스테이지에서 이제 카메라를 놓을 때 월에서 7m 떨어져 있다라고 가정을 해보도록 하겠습니다. And if I put my actor and set here, this will be about 4 meters from the wall. 그리고 제가 세팅과 액터를 여기에 위치를 시킨다라고 하면 월로부터 4m 정도 떨어 있는 것이 됩니다. I will get this exact image when I'm looking, the exact image that I get when I'm looking through this camera. 그래서 이 이미지를 카메라로 봤을 때 어떻게 보이는지를 확인하겠습니다. So then I can see, for example, how far can I get before I start shooting off the volume. 이를 통해서 제가 얼마나 먼 거리로 카메라를 가지고 촬영을 하는지를 확인하실 수가 있습니다. So, for example, I can turn off this editor preview to see the physical wall again. 제가 에디터 프리뷰를 꺼볼 텐데요. So you see, because it is a big volume, I can go really far back and get a very wide shot. 여기 같은 경우에는 큰 볼륨이기 때문에 멀리 떨어져서 와이드 샷을 찍을 수가 있습니다. But this also shows me that I'm seeing a lot of ground. So for example, if I wanted to get a shot like this, I will have to think about how to blend the wall and the ground. 하지만 이 경우에는 바닥면도 그만큼 많이 보이기 때문에 그 월과 바닥면이 어떻게 만나게 될지 그 부분에 대해서도 고민을 해봐야 합니다. And sometimes the walls on stages, they are not flush to the ground. So I can either put risers on the set or find another way to deal with this gap. 그리고 현장에서 그 월과 바닥 간의 거리가 있는 부분이 있기 때문에 이 부분을 어떻게 처리를 할지, 라이저를 활용을 할지 이런 부분도 고민해 봐야 됩니다. So sometimes on different stages we use risers to put the set above the ground. 그래서 저희가 어떤 스테이지에서는 라이저를 활용을 해서 이 세트가 바닥보다 좀 위쪽으로 올라가도록 만들 수 있습니다. So actually when you get to the set, sometimes it looks like this, where the set is raised from the ground. 그래서 실제 세트장에 가면 바닥에서 이렇게 올라와 있는 것처럼 설정이 되어 있는 것을 확인하시는 경우도 있습니다. And you can even put some camera support here, so you see how everything fits. 그리고 이 모든 요소들이 적절하게 잘 배치가 되었는지를 확인하실 수도 있습니다. Yeah,
For example, I can put a crane and see if it fits my stage. 여기에 크레인을 넣어서 제 스테이지에 이게 잘 맞는지 한번 보겠습니다. And when we start shooting, we have to do coverage, right? So we can film the scene from behind her, but we will also have to film the scene from in front. 그리고 저희가 실제로 슈팅을 할 때 커버리지 문제도 해결을 해야 되는데요. 저희가 후면에서 촬영을 할 수도 있지만 전면에서도 촬영을 할 수도 있잖아요. So to get that kind of coverage, when the camera is in the front, of course the wall is behind the camera. So what we usually do is we don't move the camera, but we rotate the wall and the set. 이 경우에는 카메라를 전면에서 촬영을 하기 때문에 카메라 뒤에 월이 위치하는 형태가 됩니다. 이때는 저희가 카메라를 움직이는 게 아니라 월을 회전을 시키고 이 세트를 회전을 시키는 방식을 쓰기도 합니다. Because the camera always needs to face the wall. 그 이유는 언제나 카메라는 월을 향해 있어야 되기 때문입니다. So when we're gonna do coverage, we want to rotate the set, and then we're also going to rotate the config so that it will be displaying this part of the scene. 이 경우에 세트도 회전을 시키고 이 씬의 이 부분을 보여줄 수 있도록 그 월도 회전을 시키는 방식을 차용합니다. And so, since everything's accurate here, the last thing I would do to prepare the scene is to start getting shots from the top to communicate to the crew where the set needs to be built and where the camera might be placed. 이 모든 요소들이 다 정확하게 지금 들어가 있으니까요. 위에서 이제 샷을 한번 보고 그다음에 그 저희 크루 멤버들에게 카메라가 어디에 위치를 해야 되고 세트를 어디에 어떻게 구축을 해야 되는지 소통을 하면 됩니다. I also have this little asset that you can place in the scene, and then it will tell you how far things are from the wall. 여기에 에셋들을 추가할 수도 있는데요. 에셋을 통해서 이 오브젝트들이 월과 어느 정도 거리에 떨어져 있는지를 가늠해 볼 수 있습니다. So that's 4.5 meters from the wall to the table. 여기 보시면 벽으로부터 4.5m 떨어져 있다고 확인하실 수가 있습니다. So this way, if you were going to put more things into the volume, you can just put them in there, and then you can visualize. And this will also tell you how many of these tables you can fit inside the volume, for example. 그리고 비주얼라이제이션도 해볼 수가 있는데요. 예를 들어 이 볼륨에는 몇 개의 테이블이 다 배치가 가능한가도 가늠해 볼 수가 있죠. And I also have I also made a time-lapse sequence, for example. So any of these sequences you make, they can be played when the scene is up on the wall. So you can actually get a time-lapse shot or a change in the time of day if you wanted to. 그리고 여기에 타임랩스 시퀀스를 추가를 해서 실제로 이 타임랩스를 적용을 시켜볼 수도 있습니다. For example, I have this sequence where the electricity turns off in the city. 예를 들어 도시에 전기가 들어오는 시퀀스를 적용할 수도 있는데요. So these sorts of effects you would prepare before you get to the shoot by looking at the script and seeing what kinds of things you will need to do.
그래서 실제 촬영을 하기 전에 스크립트를 바탕으로 어떤 것들을 준비해야 되는지를 미리 살펴볼 수가 있는 것입니다. I also have the fireworks that I showed you that I can play when the scene is up on the wall. So then we would actually see these fireworks in our shot, and then maybe even we would see the effect of their lighting in the scene. 아까 전에 보여드린 불꽃놀이 효과도 추가를 해볼 수가 있는데요. 이렇게 추가를 해보면서 이 씬에서 불꽃놀이가 어떤 식으로 비춰지는지 이렇게 확인도 해볼 수가 있습니다. All right, let's give a 10-minute break and then we'll be back. 네, 10분 동안 휴식하고 재개하겠습니다.
All right, everybody. We're almost there as far as what I want to show you. So if you want to be really technical when you're doing your previs, you can also enter the top view. So then by clicking on this button right here, then you can go to top view and see the scene without any distortions or perspective changes from the camera. 네, 다시 수업 재개해 보도록 하겠습니다. 거의 다 왔는데요. 여러분이 프리비즈의 테크니컬한 부분들을 좀 더 살펴보고 싶으시다면 여기 있는 아이콘을 누르셔서 탑 버튼이 나오기 클릭을 하시면 됩니다. 이 탑 버튼을 누르시면 이렇게 뭔가 왜곡이 있는지 카메라의 시야가 어떻게 되는지 변화가 있는지를 확인하실 수가 있습니다. On the top view, you can also hold the middle mouse button, and when you move it, it will show you the distances between things. 그리고 여기 탑 뷰를 보셨을 때 중간에 있는 이 오렌지색 선이 있잖아요. 그걸 통해서 거리도 계산을 하실 수가 있습니다. So we can go back to lit mode to then we can see our ruler. 그래서 저희 리트 모드로 가보도록 하겠습니다. So I named the table. So at this point, I can get screenshots of the scene. So I can lay it out exactly as I prevised it when we get to the volume, for example. 그래서 이 스크린샷을 통해서 제가 프리비즈에서 했던 것과 동일한 레이아웃을 적용시킬 수가 있습니다. Some volumes, they also can project this grid from the top of the volume, so that will be another step of making sure you're placing things exactly. 그리고 볼륨의 탑 부분부터 이 그리드를 통해서 프로젝션을 보실 수도 있는데요. 그래서 이렇게 봄으로써 원하는 오브젝트가 원하는 위치에 가 있는지를 확인해 보실 수가 있습니다. So you can click on this button on the top left and then click on high resolution screenshot. 좌측을 클릭하신 다음에 고해상 스크린샷을 누르시고요. And then this will help you capture this image that you're looking at. 그러면 캡처를 하실 수가 있습니다. 여러분이 보고 계시는 바로 그 이미지를 스크린샷을 찍는 겁니다. So then I think this point you would do with your production designer because this is most helpful for the production designers. 사실 이 프로덕션 디자이너에게는 이 작업이 제일 까다롭기 때문에 스크린샷을 활용하시면 좋을 것 같습니다. So let's say we have a scene where we want to do some changes, but we also want to save the current state of the scene. Then what do we do? 이렇게 씬이 있다고 가정을 해보고 뭔가 변경을 좀 하되 지금 이 상태의 씬도 저장을 하고 싶다라고 해보면 뭐부터 하면 될까요? So for example, let's imagine we have a scene where the office is normal, and then we have a party scene where the office is a little bit more messy. 예를 들어서 지금 이 오피스 씬이 지금처럼 뭔가 정상적인 분위기일 때 모습과 오피스에서 파티를 해서 조금 더 지저분해진 번잡해진 모습을 둘 다 보고 싶다라고 해봅시다. So I'm going to get a snapshot with using this button here to save the current state of the scene. 지금 이 씬의 상태를 저장을 하기 위해서 상단에 있는 이 버튼을 눌러보겠습니다. And you can also do this for you can do this shot by shot too. So I can say ML Office shot 1 and then save. 샷별로 할 수 있기 때문에 제가 여기에는 오피스 샷 1이라고 이름을 짓고 세이브를 하겠습니다. So this creates a level snapshots folder where you can see your snapshots in here. 스냅샷 폴더에 가시면 지금 방금 저장한 파일이 들어가 있죠. Now I'm gonna make some changes real quick and save that as a snapshot too.
조금 변경 사항을 빨리 만들어 본 다음에 스냅샷 2로 다시 저장을 해보겠습니다. And then I'm going to save this as shot 2, for example. So let's say we're going to start with the office in a tidy manner. So I can go back to my first snapshot. 아까 전에 조금 더 정돈되어 있는 형태의 오피스를 사용을 하고 싶다라고 가정을 해보면요. 이제 샷 1으로 다시 가보도록 하겠습니다. Snapshot basically saves, it's like a save game button. It saves every actor and their parameters in the scene. 이 세이브 스냅샷 기능은요. 게임을 세이브하는 것과도 비슷하다고 보시면 되는데요. 이 씬에 있는 모든 액터와 파라미터 등등이 같이 다 저장이 됩니다. So while you can do this before shooting, you can also do it while you're shooting as well, because you might have to come back to a shot that you've made once you moved on from it. 사실 이 작업은 촬영 전에도 하실 수 있고 촬영을 하는 도중에도 하실 수가 있습니다. 작업을 진행을 하다가 다시 어떤 특정 씬의 형태로 돌아가고 싶다라고 하면 촬영 중에도 이 스냅샷 기능을 활용하시면 되겠죠. So before moving on from each shot, it's a good idea to get a snapshot so you can restore the level to that state if you need to. 그래서 이 다음 샷을 촬영하기 전에 스냅샷을 다 촬영을 해 놓으시면 아무래도 레벨을 보호할 수가 있기 때문에 이 복구를 할 수가 있기 때문에 안전한 옵션이겠죠. Okay, while it's opening that, let me show you the stage views at USC. For example, this is our smaller LED wall at USC. 이 파일이 열리는 동안에 제가 좀 LED 월을 보여드리도록 하겠습니다. So I generated this texture, but this is accurate. Our wall is 10 tiles wide and 10 tiles high. 이 텍스처는 굉장히 정확도가 높고요. 저희 이 월 같은 경우에는 너비와 높이가 모두 10개 타일로 되어 있습니다. And its resolution is 4K, 16:9. 그리고 해상도도 완벽하게 설정되어 있습니다. So each of these rectangles are called an LED module. 이 직사각형 형태가 저희가 LED 모듈이라고 부르는 것인데요. And then inside each module there are 4 tiles. 하나의 모듈에는 4개의 타일이 들어 있습니다. So when sometimes tiles break, they lose the image or their connection gets corrupted. 이 타일에 오류가 나면 이미지가 손상이 되거나 연결이 깨질 수가 있습니다. So they're pretty easy to take out and swap. And for example, you can clean them and then put them back, and then they might continue working. 사실 이걸 뺀 다음에 바꾸는 게 되게 쉽거든요. 그래서 문제가 생겼을 때 클리닝 작업을 하고 다시 장착을 시키는 식으로 작업하시면 됩니다. Also, sometimes a set piece, a prop might fall on the wall and then break a tile. So then you would need a new tile to replace. 그리고 어떨 때는 이 세트피스가 월과 함께 충돌이 나서 타일이 손상이 날 수도 있는데 새로운 타일로 갈아 끼시면 됩니다. But the important thing is you don't replace the whole module, you don't take off modules from the wall. All the swapping of the tiles is done from the front of the wall.
중요한 점은 모듈을 바꾸거나 모듈을 빼내는 것이 아니라는 것이고요. 그리고 이 전면에 있는 모듈을 기준으로 작업을 한다라는 것입니다. So I'll go back to my snapshot. 스냅샷으로 돌아가서요. So if I wanted to put the office back, I'm gonna have to restore this shot 1 snapshot. 네, 다시 그 오피스로 돌아가기 위해서 스냅샷 1을 복구하겠습니다. And when you click on shot 1, it will show you every actor that was changed between the shot 1 and shot 2 snapshots. 이 샷 1을 클릭을 하시면 샷 1과 샷 2 사이에 변경된 모든 액터들이 나옵니다. So you can restore everything, or you can also select a single actor and then restore that as well. 그래서 이 모든 것들을 다 변경을 하셔도 되고요. 아니면 원하는 것만 선택적으로 변경을 하실 수도 있습니다. It will also keep track of the actors you add or delete and then restore those as well. 그리고 여러분이 삭제한 액터들도 다 트래킹을 하고 있기 때문에 원하시면 복구도 하실 수가 있습니다. So I'm going to restore, and there we go. We're back to the first shot. 네, 그래서 다시 처음으로 돌아가 보도록 하겠습니다. Another way of keeping track of your changes per shot is actually use the sequences. 여기서는 이제 시퀀스를 사용을 하시면 되는데요. So I can make an LED wall master sequence. LED 월로 가서요. And then for each of the shots that I do on the volume, I can save my changes here. 네, 여기서 이 월에 있는 변경 사항을 보실 수도 있고요. So for example, maybe I want to do a shot with the sun in its dusk setting. 예를 들면 제가 더스크가 있는 그런 샷을 만들고 싶다라고 해보겠습니다. So I can keyframe each of these changes I do, and then they will be saved inside the sequence. 이 변경된 사항들을 그대로 시퀀스 내에 유지를 할 수가 있는 것인데요. Oops. Which one did I add? This is very useful for tracking the wall position because if you were trying to do that with snapshots, you would always have to tell it specifically to restore only the wall. 이 월 포지션을 트래킹하는데도 굉장히 유용한데요. 이 월에 있는 변경 사항을 스냅샷을 통해서 확인을 해볼 수가 있기 때문입니다. But if you when you have a wall inside your sequence, then you can only save the wall position. 그 시퀀스 안에 있는 월 포지션을 보고 싶으시면 이쪽 파일 폴더로 들어가시면 됩니다. So I'm going to put that wall in here, and then I'm going to track its transform. 네, 트랜스폼을 누르고요. And then, for example, when we move on to shot 2, I'm going to do the same thing. 샷 2로 넘어가서 이제 똑같이 작업을 반복을 해보겠습니다. Shot 2, maybe the wall will be facing this way if we're doing coverage from the other side. 이제 반대쪽 커버리지를 위해서 월의 방향을 좀 바꿔서 돌려보도록 하겠습니다. So now, as I go back and forth, the shots, the wall will be restored to where it was when I was filming that shot. 그렇게 되면 제가 이 샷을 그 촬영을 할 때 어떤 식으로 변경이 나타나는지를 보실 수 있습니다. I can also animate the position of the wall in a sequence to give the illusion that we're traveling.
그리고 저희가 뭔가 이동하는 듯한 느낌을 주기 위해서 시퀀스 내에 있는 월의 포지션을 애니메이션으로 만들 수 있습니다. So imagine that we have a scene where our character is gonna be dreaming that they're flying through the city. 예를 들면 저희 씬에서 캐릭터들이 뭐 꿈에서 이 도시를 거꾸로 이렇게 돌아다니는 장면이 있다라고 해보겠습니다. So I can animate the position of the wall. 그러면 월의 포지션에 애니메이션 효과를 주는 건데요. And then it will be traveling through the city, and then the image will also be, when we're on the LED wall, it will also be look like that we're traveling in the city. 이렇게 설정을 하면 마치 여러분이 이 도시 안을 돌아다니는 듯한 느낌을 줄 수가 있습니다. Because remember, the image on the wall is determined by this asset. 이 에셋을 통해서 이미지 월 이미지가 변경이 되는 것이기 때문입니다. So just to see that, I'm going to attach a camera to the LED volume. 카메라를 LED 볼륨에 부착을 해 볼 건데요. So this is what it will look like. So for example, if we put a car onto the volume and then we play the sequence, it will look like that car is flying through the city. 그래서 이렇게 시퀀스를 재생을 하게 되면 마치 이 도시 안을 돌아다니는 듯한 움직임을 줄 수가 있습니다. So this is how you fake movement in the volume by moving the volume inside Unreal Engine. 그래서 언리얼 엔진 안에 있는 볼륨을 조정을 함으로써 이 볼륨이 이동하는 것 같은 효과를 주는 것입니다. Yeah, I think those are most of the things that I want to show you over these 2 days. So please let me know if you're curious about anything else or there's anything I can go into more detail about. 네, 여기까지가 제가 준비한 내용이고요. 혹시 질문이 있으시거나 아니면은 조금 더 깊게 들어가고 싶은 부분이 있으시면 말씀해 주시면 제가 또 설명을 해드리도록 하겠습니다. 저기 월 사이즈가 있잖아요. 근데 이제 카메라가 뒤로 빠졌을 때 예를 들면 거기서 더 와이드 렌즈를 쓴다든지 아니면 더 뒤로 빠졌을 때 그 커버리지를 벗어날 경우 후반에서 그걸 같이 매칭을 시켜서 쓰기도 하는지 아니면은 아예 그냥 그린 크로마를 해서 이렇게 아예 합성을 하는지 궁금합니다. So the wall size is predetermined, I think. When the camera goes further to the LED wall, maybe we should think about the coverage issue because it will go beyond our available coverage, and sometimes we had to use wider ranges. So in that case, I wonder, should we have to use green chroma or use a different option to deal with it? If you're in a situation where you have a shot wider than your wall, so you're filming off the wall, for example, then you don't really need to use green screen because if you're filming off the wall, now for example, around the wall you will be seeing the stage, right? 그린 스크린을 사용을 하실 필요는 없고요. 지금 보여드린 것과 같이 그 월이 바깥으로 삐져나온 이런 상황을 말씀을 하시는 것 같은데 이 월 주변에 다 스테이지가 있다라고 생각을 해보시면
So the wall already gives you a good tracking point for the camera, and then you would just delete everything around the volume and then replace it with the Unreal image. 이 카메라의 트래킹 포인트가 다 나오는 것이기 때문에 이 볼륨 주변에 있는 것을 다 삭제를 하시고 언리얼 엔진에 있는 것으로 이제 대체를 하시면 됩니다. So when they're going to extend the backgrounds, they also record the camera position, the position of the camera on the volume, so then you can use that data to render your extra backgrounds from Unreal. 그래서 이렇게 배경이 확대가 될 때 카메라의 볼륨에서의 포지션도 같이 레코드가 됩니다. 그래서 이 데이터를 가지고 언리얼 엔진에서 뭐 배경을 적용을 한다거나 할 수가 있습니다. 네, 잘 이해했는데 이제 저는 궁금한 게 결국은 실제적으로 필름밍이 되는 거하고 그 프로그램상에서 그 경계에 대한 이질감이 없는지가 그게 궁금한 거거든요. If we use your solution, doesn't it make any weird images that do not connect the two? I wonder if that looks natural. Yeah, even if there's, I don't think green screen solves that. That's more of a VFX question, whether or not that blend between the wall and the replaced image looks good together. You can translate. Sorry, I missed you. Once more. So the blending of the set extension and the wall image, that's more of a VFX problem than rather than having green screen or just nothing around the wall. 사실 그 이질감이 있냐 아니냐의 문제 같은 경우에는 FX의 문제인 것이지 그린 스크린과 관련된 문제는 아닙니다. But it's true that green screen could give you a cleaner matte to delete around the wall. 다만 이 그린 스크린을 사용을 하면 월 주변에 있는 것들을 깨끗하게 삭제를 할 수 있는 장점은 있을 수가 있을 것 같습니다. There are also systems that automatically replace the what's around the wall with an Unreal image on set and not in post. 그리고 자동으로 월 주변에 있는 배경을 언리얼에 있는 이미지로 교체해주는 시스템도 있습니다. Like there's a system when you're looking through the camera on set and you're filming off the wall, it actually renders, it actually replaces it live, but that system also doesn't need green screen to do that replacement. 그래서 실제 세트에서 카메라로 촬영을 했고 그다음에 그 촬영 범위가 월을 넘어간다고 가정을 해봤을 때 이때 그 시스템을 사용을 하면 그 넘어가는 이미지들을 바로 자동으로 교체를 해주고 이때는 그린 스크린을 굳이 사용하지 않으셔도 괜찮습니다. And it doesn't look too bad unless there are straight lines that then it will be kind of it might be kind of obvious. 아무래도 직선이 있으면 너무 티가 나긴 하겠지만 뭐 직선 같은 게 없다면 그렇게 이질감이 크게 들지는 않습니다. 예, 감사합니다. Thank you. Yes. 네, 제가 드려보고 싶은 질문은 DMX 컨트롤 보드를 활용한 언리얼 엔진상에서의 시퀀스 조작에 대한 내용입니다.
보통 DMX 컨트롤 보드는 일반적인 조명 장치를 조작할 때만 사용하는 걸로 알고 있는데 저는 지금 아까 직접 보여주셨던 폭죽 같은 이펙트나 또는 새가 날아다니는 파티클 같은 요소들을 원하는 장면, 원하는 씬에서 제가 DMX 컨트롤 보드를 사용하여서도 뭐 장면상에서 나타나게끔 하는 것이 기능 구현이 가능한지를 여쭤보고 싶습니다. My question is related to the usage of DMX control board. As far as I understand, DMX control board is widely used for controlling the lighting. But if I want to generate an image of firework or particles of bird flying around, can I use the DMX control board? Yeah, Unreal has support for DMX, and you would start by enabling the DMX plugin. 네, 언리얼에서 DMX 지원이 돼서요. 그 플러그인에 들어가 보시면 And once you connect your lights, you can connect your lights to Unreal, and then map your lights from the Unreal image. 이 조명을 언리얼에 연결을 시키시고 그 다음에 이 언리얼의 이미지를 가지고 이 조명에 매핑을 하실 수가 있습니다. So you will be able to select, let's say if you're rendering fireworks in your Unreal scene, you can select that part of the image and then map that onto the DMX fixtures. 그래서 만약에 폭죽을 렌더링을 하고 싶다라고 하면 그 폭죽을 선택을 하신 다음에 이 파일을 매핑을 DMX를 통해서 하시면 됩니다. But there's another way that I like a little better, which is capturing images from Unreal and sending that to the board. 하지만 제가 더 선호하는 방식은 언리얼에 있는 이미지를 캡처한 다음에 보드에 보내는 방식입니다. So in that case, Unreal doesn't need to know about your lights. Unreal is just sending an image to the board, which then maps that image to the lights. 그렇게 되면 언리얼이 그 조명에 대한 정보를 굳이 알 필요가 없고 이미지를 송신을 해서 매핑을 할 수 있기 때문에 제가 더 선호합니다. And you would do that by having a Blackmagic capture card on your computer. 컴퓨터에 있는 블랙매직 캡처 카드를 사용하시면 되고요. And then to that capture card, you would send any camera that you have in your scene. You can select and then send that image to your board. 여러분이 씬에 가지고 있는 카메라 어떤 것이든지 선택을 하셔서 보드에 보내실 수 있습니다. No, this is a yeah. I mean, kind of, but. 네, 이어서 말씀해 주셨던 그런 기능들을 구현하는 데 있어서 대다수의 해외 스튜디오들은 엔진을 직접 커스텀한 기능들을 구현한다고도 듣고 있었습니다. In order to implement that function, I heard that many overseas studios customize the engines by themselves. 그렇다 했을 때 ETC에서도 현재 커스텀한 언리얼 엔진을 사용을 하고 있는지와 만약 그렇다고 한다면 어느 방향으로 엔진을 커스텀하여서 활용하고 있는지를 마지막으로 여쭤보고 싶습니다. So I wonder if ETC also customizes the Unreal Engine, and if so, how do you do so? So Eric says that ETC doesn't customize Unreal, right? Customize Unreal. Well, I'm not sure game studios customize Unreal. Other studios usually just make tools that they use in Unreal, But Epic Games is pretty good at integrating some of these tools to the Unreal Engine as well. 게임 스튜디오에서
이렇게 엔진 커스터마이즈를 하는지는 사실 저는 확실치가 않고요. 많은 해외에 있는 스튜디오에서 직접 언리얼 엔진에서 사용할 수 있는 툴을 만들고 있다라고 알고 있습니다. 그래서 에픽게임즈 같은 경우에는 이 툴을 언리얼 엔진에 통합할 수 있는 좋은 방안을 마련해 둔 상태이고요. We don't customize our engine because we're going to different stages that are customizing their engine. So it depends on the team. Amazon has customizations, Sony has customizations. 사실 저희 같은 경우에는 엔진을 커스터마이즈를 하지는 않는데요. 왜냐하면 각기 다른 스테이지 가서 보면 이 스테이지들이 또 엔진을 커스터마이즈를 하기 때문이고요. 팀별로 다르다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 뭐 아마존 같은 경우에 커스터마이즈 하고요. 소니 같은 경우에 커스터마이즈 합니다. And as he said, many of these customizations work their way back into engine. Oh, sorry. Many of the specialty stages customizations of Unreal get ported back up to main Unreal. 이렇게 커스터마이즈를 하더라도 그 메인 언리얼에 다시 보내지게 되는 경우가 일반적입니다. Are you checking out IBL lights? No, so just the other question, you can also use something like a Helios controller, and it also works with certain lights that you can use this board to send your image to your lights. 그리고 지금 보여드리고 있는 것은 아까 전에 질문하셨던 것과 관련된 것인데요. 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러를 통해서 보드의 이미지를 조명에 보낼 수가 있습니다. That's it from me. Minky 120s will do it as well, or apertures, a couple of them. Yeah. Anything else? 네. 그러면 그냥 뭐 제한적으로 유틸리티나 플러그인 정도를 개발해서 사용을 한다 이렇게만 이해해도 괜찮은 걸까요? Then should I understand that you only use plugin for customization? Yeah. Usually, I think maintaining your own engine version is a big task because then you would have to manually do every update yourself. 왜냐하면 이 모든 업데이트를 수동으로 해야 되는 수고스러움이 있기 때문에 엔진 같은 경우에는 그냥 유지하는 것이 좋다고 봅니다. So unless you have a very big team, I think it's better to use Epic's default engine version and then write your own tools in either Blueprints or C++ that you can update. 만약에 대규모 팀이라고 가정을 해보면 에픽 게임즈의 디폴트 버전을 사용을 하시고 다만 뭐 툴을 활용을 하셔서 블루프린트라던가 C++ 같은 것은 조금 조정을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. Thank you. 네, 오늘 강의 감사합니다. 저는 오디오에 대해서 좀 질문을 드리고 싶습니다. Thank you for your lecture, and I'd like to ask you about the audio. LED를 활용할 때 카메라랑 트래킹 시스템의 그 싱크 문제는 어제 젠락을 통해서 해결이 가능하다고 말씀을 하셨는데요. So I remember that yesterday you said that it is possible to address the issues of synchronization between LED wall and camera tracking. 그런데 또 지금 저희 고민은 오디오랑 이미지랑 또 레이턴시가 발생하는 부분이 또 생기기 때문에 그거를 어떻게 해야 될지 좀 고민입니다. And one of my biggest concerns is how to address the latency issues coming from the audio and image synchronization.
현재 ETC랑 USC에서 어떻게 그 문제를 해결하고 계신지 알려주시면 감사하겠습니다. USC요. 네. So please share the methodology to address this issue by ETC and USC. Do you mean when we're talking about audio, what sort of use case are you referring to? 특히 그 오디오라고 하시면 특정한 활용 사례를 예를 들어 주실 수가 있을까요? 네, 내일 같은 경우 이제 스튜디오에서 목요일날 촬영할 때도 액터를 촬영한다고 알고 있는데요. 그 액터가 대사를 한다고 하면 배경과 그 배경 이미지와 대사 녹음한 오디오가 차이가 생기게 될 것 같습니다. So let's say that we are filming a movie in the studio and we have to film an actor. Then the actor said something and we have to synchronize him talking about something and the background image. Did you have an experience where the lag was so severe that it wasn't working well? 혹시 그 지연이 너무 많이 돼서 문제가 있었던 경험 있으신가요? 네, 아주 미세한길 하지만 계속 그 문제 때문에 지난번 촬영할 때도 좀 고민이 되었습니다. It was a very slight latency, but because of the latency issue, we faced a lot of obstacles during our last filming experience. 그래서 그 카메라 오디오 인풋에 마이크 녹음을 바로 오디오 신호를 카메라 신호랑 같이 결합해서 보내줘야 되는지 아니면 나중에 다른 장비를 통해서 그 부분을 해결할지가 좀 고민이 돼서 여쭙는 겁니다. And the point of my question is that should I have to match the signals of the camera and the signals of the microphone audio input, or should I have to use another device to address this issue? Eric, do you have any knowledge about this? So the framework upon which the system build will define the frame lag. Once you get beyond seven frames, you can start running into this lag issue. I don't know if you need to have a separate set of audio gear, but you definitely have to have everything gen-locked, and you have to be probably running the Evertz 5601 sync clock to make sure that everything's aligned, as far as I understand. But yeah, you just have to be very careful with that. So. Do you connect your microphone to the camera you are shooting at? We always record audio separately. I mean, we will know, again, how to line it up like Genlock or how to make sure that it's starting and stopping at the same time. But I'm not exactly sure which gear piece that would be. Sorry. Yeah, there are. You connect Genlock sync devices to your microphone. Yeah. That also is connected to the camera. So in a way, you do connect your microphone. You can connect your microphone to the camera, or you can connect everything to a master clock. A master clock is typically what I've always seen. 보통 저희가 LA에서는 마이크랑 카메라를 연결을 하거나 아니면 마이크와 카메라 모드를 마스터 클락에 연결을 합니다. Thank you so much. 일단은 VP 기술을 활용할 때 이제 AR을 활용을 하는데
이제 바닥이랑 AR이랑 싱크 조율을 하는 게 너무 어렵다고 들었는데 이거에 대해서 이제 해결 방법이나 아니면은 해결 방법까지는 아니더라도 그걸 좀 완화할 수 있는 방법이 있는지 좀 궁금합니다. I heard that it is not easy to align the synchronization of the AR and the floor. So is there any way to handle this issue or at least alleviate this problem? I got to admit, I don't shoot with floors. I've never shot with the floor. 제가 바닥 촬영을 이렇게 해본 적은 없습니다. Ceilings, though. Yeah, I haven't used AR or those systems that I was talking about that replaces something in the image in real time. 저도 AR 기술을 활용을 딱히 그렇게 해본 것 같지가 않고 실시간으로 이미지를 변경을 하는 시스템 관련해서는 좀 듣긴 했었습니다. Yeah, but again, I mean, the start of everything is the master clock, and everything will need to be connected to that. 어쨌든 마스터 클락에 다 연결을 시키셔서 해결하시는 걸 추천드립니다. And then you can introduce you can have certain devices lag a little, so you can adjust the timing of things. As far as I know. 그리고 디바이스에 렉이 있을 경우에 그걸 조금씩 이렇게 조율을 하는 식으로 하시면 된다고 알고 있습니다. We've done a lot of mobile LED rigs for events, and if you dig deep enough on the ETC website, we will publish all the gear list and the schematic of how everything connects. 그래서 저희가 지금 그 모바일 LED 리그와 관련된 작업을 하고 있는데 ETC 웹사이트에 가시면 폴리싱과 관련된 정보들을 더 찾아보실 수 있습니다. But it will take some digging. 근데 좀 자료가 많아서 공부를 하셔야 될 거예요. 네, 찾아보겠습니다. 네, 답변 감사합니다. Thank you for your answer. Yeah, I will dig into the website. So I see he's looking at the Helios product there. 저기 헬리오를 보고 계신 것 같은데. Price is very high on the Helios system. These guys are some of the best out there. They've got a couple very interesting things in this platform, including GhostFrame. GhostFrame is where you're capturing or matching your signal to multiple signals. And it works different than frame remapping, where frame remapping on Brompton, I hope I'm not mixing them up, but frame remapping and Brompton systems look a little bit like a Wang Chung video. Do you know the video where it blinks, it's flashing a lot? They can only do 2 channels. Helios can do 4 up to 5 channels, especially with the red camera. Sorry, I'm talking too long. 사실 헬리오 같은 경우에는 아무래도 가장 최고 수준의 품질을 제공하는 플랫폼이라고 말씀을 드릴 수 있고 헬리오에서만 사용할 수 있는 특정한 기능들이 있습니다. 예를 들어서 고스트 프레임 같은 게 있는데요. 다시 말해서 다수의 시그널을 실시간으로 캡처링을 하는 것이고요. 프레임 리매핑과는 조금 다릅니다. 프레임 리매핑 같은 경우에는 아실지 모르겠는데 2개 채널로 비디오가 이렇게 깜빡이는 것 같은 작업을 할 때 사용이 되는데 헬리오 같은 경우에는 최대 4개에서 5개 채널을 핸들링할 수가 있습니다. The other thing interesting about Megapixel is that they're pioneering SMPTE 2110 or IP over the line. 그리고 픽셀과 관련해서 또 하나 말씀을 좀 드리고자 하면 지금 보유하고 있는 IP가 2,000개 이상입니다.
this can reduce frame lag by anywhere from 2 to 4 frames. 이를 통해서 프레임 레그를 2개에서 4개까지 낮출 수가 있습니다. If you look at Unreal Fest this year, there was an interesting proposal in which they built an entire 2110 pipeline and used AMD and AMD GPUs. 관련해서 최근에 언리얼 엔진과 관련된 제안이 있었는데요. 2110개의 전체 파이프라인을 다 이제 AMD를 통해서 구축을 하고 AMD GPU를 사용을 하겠다라는 제안이었습니다. Which brings the overall cost of the system down considerably if you can get the routers. 만약에 그게 되면은 시스템 가격이 크게 하락하게 되겠죠. The more premium 2110 routers are very expensive, but one of the major companies releasing a bunch of lower end ones that work well. 사실 그 2110개의 파이프라인 같은 경우에는 사실 가격이 비쌉니다. And that's with an organization called Cube Cinemas. Yes, QUBE, Cinema, out of India. 그리고 이제 인도에 있는 큐브 시네마라는 곳이 있는데요. Any other hardware questions? 또 혹시 hardware guy. 여기서 그 아까 카메라 세팅에서 소니 FX 7이라든지 특정한 브랜드의 카메라를 이렇게 적용을 해서 촬영을 할 수 있다고 말씀을 하셨는데 렌즈도 종류가 혹시 다양하게 있는지. 그래서 아나몰픽 렌즈 같은 경우는 특정한 그 렌즈 효과가 있잖아요. 빛 플레어 이렇게 먹는 게 가로로 먹는다든지 그런 것도 적용이 가능한지 알고 싶습니다. So you said that it is possible to shoot with the specifications of a specific brand, such as Sony FS7, by changing the camera setting. And there are a lot of lens types out there. So some of the lenses provides very unique effect. So is it possible to implement and realize that effects of a lens? Absolutely. As a matter of fact, we used, I've used all kinds of lenses. On our last one, we used Cook anamorphics that were mapped down to the sub-millimeter. 사실 그 질문에 대한 답은 맞다이고요. 저희가 굉장히 모든 다양한 렌즈들을 사용을 합니다. 최근에는 크겐옵픽스라는 렌즈도 사용을 했는데 서브 밀리미터까지 커버가 되는 렌즈입니다. Anamorphics are especially tricky on an LED volume. 특히나 LED 볼륨에서는 까다로울 수 있는 렌즈입니다. So you can map these lenses and use the data inside Unreal 2 to get your renders to match the lenses that you use. 그 렌즈 매핑을 하신 다음에 언리얼 2의 데이터를 통해서 여러분이 사용하시는 렌즈와 스페시피케이션을 매칭하실 수 있습니다. So for things like AR and set extensions, they do have to do that so the image will match. 그래서 이미지 매칭을 위해서 AR이나 세트 확장 시에 이렇게 사용을 하곤 합니다. That's it. Anything from YouTube? Come on, YouTube. 유튜브 혹시 보고 계신 분들은 질문 없으실까요?
let me thank you for. 그러면 10분 동안 휴식 시간 잠시 가진 후에 재개하겠습니다.
We got two questions from the online audience. If you are ready. Yeah, let's hear it. Okay. The first question. 나이아가라 에미터 프로퍼티스 내에서 CPU, GPU 시뮬레이션의 유의미한 차이가 있었는지 궁금합니다. I wonder, is there any meaningful difference between CPU and GPU simulations within the Niagara emitter properties? Yeah, I think there's a difference. I found that when you have a lot of particles, GPU simulations can handle a lot more particles than CPU. 네, 유의미한 차이가 있다라고 말씀을 드리고 싶은데요. 제가 경험해본 바에 따르면 CPU에 대비해서 GPU 시뮬레이션에서 훨씬 더 많은 파티클들을 처리할 수 있었습니다. I think when you notice CPU, when a Niagara system is CPU, and you notice it slowing down as the particle numbers go up, you can switch to GPU. 그래서 나이아가라에서 CPU를 활용을 하셨을 때 파티클의 수가 늘어날수록 속도감이 느려지는데요. 이때는 GPU로 바꿔주시면 됩니다. Besides that, I'm actually I don't really have any guidelines of which one is better for which situations. So that's what I use to switch between them. 제가 사실 상황별로 CPU가 나은지 GPU가 나은지에 대한 구체적인 가이드라인은 가지고 있지는 않고요. 다만 방금 말씀드린 그 기준을 따라서 두 개를 변별적으로 사용하는 편입니다. That's it. 네, 그리고 현실 무대에서 액팅할 때는 간단한 물건을 갖추고 엔진 내에서 메쉬로 바꿀 수 있는 기법이 있는지 궁금합니다. The second question, I wonder, is there any way to convert specific simple objects into mesh in Unreal Engine? What I mean by the object is the physical objects on the stage. We're gonna say something, or? Yeah. Oh, okay. Traditionally use a basic photogrammetry to do that. Oftentimes on set, you'll need to all of a sudden figure out perspective, and so you'll have to create a digital object to compare to a physical object to make sure that your sizing matches. So I've seen it since we began, where you'll quickly create an object in some type of photogrammetry tool of sorts. But nowadays, as you go towards Luma.ai or Volinga or something, NERFs will be able to take over and do some of that. Sorry. 예, 전통적인 방식으로는 저희가 포토그라메토리 툴을 사용을 해왔었습니다. 그래서 현실 세트장에 있는 특정한 오브젝트를 디지털에 있는 오브젝트와 함께 사이즈 등을 매치를 시켜야 될 때가 있잖아요. 그때 빠르게 이 포토그라메트리의 툴을 사용을 해서 그 메쉬를 생성을 해 왔었고요. 최근에는 뭐 다른 AR이라던가 버링고 같은 제품들도 나와서 활용이 되고 있는 것으로 알고 있습니다. Are you going to say something? Okay. Yeah, I would suggest you use, there are a couple apps that are very easy to use. One of them is called Polycam. 몇 가지 사용하실 수 있는 옵션을 제안드리려고 하는데요. 첫 번째는 폴리캠입니다. The other is called Reality Scan. 두 번째는 리얼리티 스캠이고요. Reality Scan is actually owned by Epic Games, so they have an integration with Sketchfab as well. Sorry. So Reality Scan is owned by Epic Games. 리얼리티 스캔 같은 경우에는 사실 에픽 게임즈가 보유하고 있는 솔루션이고요. So you can upload your scans easily to Sketchfab and share with people as well.
그래서 굉장히 쉽게 여러분이 업로드를 하셔서 스케치업을 하실 수 있는 방식입니다. Both of these apps will export NFPX or for photogrammetry, a GLTF usually works better for Unreal. Let me rephrase that. Both of these apps will give you a GLTF file that you can easily import to Unreal. GLTF. 파일. 두 개의 앱 같은 경우에는 GLT 파일을 언리얼에 엑스포트하기 쉽고요. Yeah, that's it. 네, 그렇게 정리하면 될 것 같습니다. That's it, right? Okay. Yeah, so I actually made a few more shots while we were chatting. Now our character kind of falls asleep in her little time lapse. 쉬는 시간에 제가 몇 개 샷을 더 추가를 해봤습니다. 여기 있는 캐릭터가 이제 시간이 지나면서 잠드는 모습까지 추가를 했는데요. And then bang, she hears a sound and she wakes up. 그리고 갑자기 큰 소리가 들리면서 캐릭터가 일어나게 됩니다. This performance comes from Mr. Lee over here. 여기 그 이 선생님께서 도와주신 그 퍼포먼스 덕분인데요. And then she sees fireworks. 이제 그 큰 소리가 난 게 바로 불꽃놀이였고, 그래서 잠에서 그 소리 때문에 깨서 불꽃놀이를 바라보는 장면을 만들었습니다. And that's the end of our little movie. 이게 아마 제 짧은 영화의 마지막 장면이 될 것 같습니다. So I guess one other thing we can talk about here is it's quite easy to do alternatives for these shots because Unreal has a take system. So you can right click on any shot and make a new take. 또 하나 좀 첨언을 드리자면, 사실 저희가 이 샷을 어터너티브 샷으로 하는 그 작업이 되게 쉬운데요. 왜냐면은 이 언리얼에서는 베이킹 작업을 할 수가 있기 때문입니다. 그래서 이렇게 우클릭을 하시면 뉴 테이크라는 게 나와요. So each take is basically a duplicate of the same shot. 동일한 샷을 복제를 한 것이고요. And then you can easily try something else. For example, in this shot, I kind of wanted the camera to move faster. 그래서 이것을 통해서 조금 쉽게 작업을 하실 수가 있습니다. 카메라의 이동 속도를 조금 더 빠르게 해보도록 하겠습니다. See, when it's faster, it's kind of it feels a bit more exciting. 그렇게 되면 좀 더 긴장감 넘치는 장면을 만들 수가 있겠죠. And then I can also make her wake up earlier. 좀 더 빠르게 일어나게도 만들 수가 있습니다. Yeah, that feels more exciting, but I would add just one more thing to make the shot even more exciting. 이 장면에 긴박감을 좀 더 주기 위해서 추가적으로 작업을 또 해볼 텐데요. And that will be a camera shake. 이 카메라 쉐이크라는 것입니다. So when we don't have a VCam with us that we can record with, we can create a camera shake inside Unreal to shake the camera. 그 저희가 Vcam 레코드를 할 수가 없을 때 언리얼 내에서 이렇게 카메라 쉐이크를 구현할 수가 있는데요. So with this camera shake asset, I can determine how much the camera shakes and how often that shake happens. 그래서 얼마나 자주 그리고 얼마나 높은 강도로 카메라 흔들림이 발생하는지 설정할 수가 있습니다.
So that will be reflected in amplitude and frequency. 그래서 여기 amplitude, frequency를 조절하시면 됩니다. We usually don't want the camera to be shaking in the roll axis. 저희가 이 롤 액세스에서 카메라가 흔들리는 것을 원치 않기 때문에요. But it will shake in pitch and yaw axes, which is up and down and right and left. 피치랑 야를 통해서 이 상하 좌우로만 움직이도록 할 수가 있습니다. And so now that I determined these numbers, I will adjust them later. But first, I can apply it to the camera. 이렇게 설정값을 일단 임의적으로 잡아봤고요. So when I click plus, there will be a camera shake, 이 플러스를 누르시면 카메라 쉐이크가 뜹니다. and I can add that shake to my camera. 그래서 카메라에 쉐이크 하는 그 효과를 넣을 수가 있는 거고요. I will also increase the timing. 지속 기간도 좀 늘려보도록 하겠습니다. So yeah, it's of course too much. So I will reduce that shake. 너무 많이 흔들리는 것 같아서 조금 강도를 낮춰보겠습니다. Still a little bit too much. Okay, see, that gave it a little bit of that shake that gives us a feeling of the camera being operated by somebody on set. 그래서 조금 더 그 값을 낮췄더니 자연스럽게 됐는데요. 실제로 세트에서 누군가 카메라를 이동시키는 것과 같은 효과가 이렇게 구현이 되었습니다. I will also exaggerate the camera panning up with her waking up. 특히나 이 캐릭터가 잠에서 깰 때 카메라가 좀 과장되게 이 장면을 잡도록 해보겠습니다. So with a sharper sort of move, it will also feel a bit more natural. I'm kind of making this move more obvious, and by making it more obvious, somehow it feels a bit more natural to me. 제가 봤을 때는 조금 아까보다는 과장되게 카메라를 움직이는 게 오히려 더 자연스러운 것 같아서 값을 다시 바꿔봤습니다. And then still you see that there's a little bit of a lag. It's easy to animate the camera perfectly synced with the action in CG software, but actually if we were shooting for real, there will be a little lag as the camera operator reacts to the actor. 아무래도 언리얼을 사용을 하면 액터에 반응하는 카메라맨의 속도에서 레그가 생길 수밖에 없는데요. 만약에 저희가 CG 소프트웨어를 활용을 하면 이 부분을 해결할 수 있겠지만 일단 언리얼을 활용하면 이렇게 렉이 생기는 것을 확인하실 수가 있습니다. And as the camera operator pans up, there can even be a little bit overshoot where he tilts up too much and then corrects. 그리고 만약에 너무 그 상단으로 많이 움직이게 되면 그것도 문제가 되겠죠. Okay, I think I'm happy with this shot. 네, 마음에 드는 것 같고요. And then the last thing I will show you is you can actually import videos into Unreal. 마지막으로 말씀을 드릴 거는 그 영상을 언리얼에 임포트할 수도 있습니다. So I imported let me see. Oh, I have some Olympic videos that I have from from another scene. 다른 씬에서 올림픽 영상이 있는데요. We can use these videos to affect the light in our scene. 이 씬에 있는 조명에 조금 바꿔보기 위해서 사용을 해보도록 하겠습니다. So I can put this video into the scene on a plane. 이 평면에 영상을 만들어 보도록 하겠습니다. And then as my video plays, the lighting will be able to affect my actor. 이 영상을 재생을 하면 액터에도 조명이 같이 반사가 되겠죠. And for that, I might need to add a target. Oops.
Scene capture. 네, 씬 캡처로 가보도록 하겠습니다. So this is a camera that can capture something in your scene and then put that video onto an object. 이 캡처를 해서 오브젝트의 영상을 반영할 수 있도록 하는 것인데요. So for example, I can point this capture actor to the sky when the fireworks are on. 불꽃놀이가 한창 이루어질 때 이 카메라를 바깥쪽을 향하게 위치를 시킵니다. And then the camera will pass that info from the scene onto a texture which I can map onto a surface using a material. 머티리얼을 활용해서 표면에 매핑할 수 있는 텍스처를 만들어냅니다. I think I lost my plane, so I will put it back. And I will put my material on this plane. Kind of disappears. I see. Okay, there we go. Now, yeah, it's a little bit too bright, so let's dim it down. 네, 너무 밝아서 밝기를 조금 하향 조정을 해보도록 하겠고요. Okay, so now I can place my fireworks into the scene. 이제 그 장면에서 불꽃놀이하는 모습을 재생을 해보겠습니다. And you see they're showing up in my image. 그러면 이 이미지에도 나타나게 되는데요. I will exaggerate a little bit so we can really see the effect. 효과를 더 눈에 띄게 볼 수 있도록 조금 과장해서 적용을 시켜봤습니다. So you see that image is giving nice reflections to our scene already. 보시면 아시겠지만 이제 그 표면에도 이 평면에 나오는 영상이 같이 반영이 되고 있죠. And that light will also show up on our actor's face. 그리고 액터의 얼굴에도 동일하게 반영이 되게 만들 수 있습니다. The scene is even becoming crazier because all the fireworks are coming into the office. 지금 불꽃놀이 하는 게 실내로 들어와가지고 조금 복잡해져 버렸는데요. Anyway, just another way of lighting your actors. 어쨌든 액터의 조명 효과를 더할 수 있는 또 다른 방법을 소개해드렸습니다. Actually, in Unreal Engine 5.5, this becomes much easier, and videos will be able to affect the scene in a much higher quality. 사실 그 언리얼 엔진 5.5 같은 경우에는 고품질 영상을 이렇게 적용을 시키기가 훨씬 더 쉽습니다. But anyway, that's it for me, I think. 네, 여기까지가 수업 마지막인 것 같고요. 저희 5시 30분부터는 방송 종료 후에 교육장에서 자유롭게 언리얼 실습을 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다.